Хорошо. May I ask before just 1 second? Простите, мы вас снимали про Ичкерию, помните? В сайте все. Ой, как же, господин Добрый день. I don't have an application. Actually, no, I wanted to come on the earlier, but we had this weekend recovery. Yes, that's it. And then we had to do something for our organization yesterday morning. And who's the leading of panel where Žalimas is involved? The first one. Sorry, I can introduce you somewhere.
Показывает класс. Юрий, приветствую. Добрый день. Как ты?
Красиво. Очень приятно вам приветствовать. Сколько приятно, слушал на попаде. Жека, tu kas jūs toks? Galima ir jūs iš jūsų žinoti? Ne, pirmą gal išsiaiškinam, kas jūs toks. Nes čia buvo visokių vatnikų, kurie domisi.
Что ты здесь? Я думала, ты улетел. Привет. Ну, привет. Нам сказать, что ты уже... Я закинул. Нет. Скажи, я сам здесь, как ты видишь. Наша собственная. Не-не-не. Варшава. Варшава. 20. Да. К сожалению, не очень получается перемещение. Ladies and gentlemen, in 2 minutes we will begin our event. Please take your seats. Okay, I think we can begin our panel, our event. So with the opening floor, I'll give a speech to Mr. Arūnas Degutis, who was signatory of the Act of the Establishment of the State of Lithuania. So quite an iconic figure for former member of European Parliament. The floor is yours. Thank you very much. Good morning, everyone. So I'd like to both thanks and congratulate everyone who has gathered here for the 11th Post-Russia Free Nation Forum. We're gathering today, June 14, in Lithuania, Vilnius, and why are these dates symbolic for us? On June 14, in 1941, the NKVD, after a year of careful planning of the highest level of Soviet Union, started mass deportation of Lithuanian population to Siberia. NKVD KGB files that were recovered from after Soviet left Lithuania reveals that the NKVD targeted about 320,000 persons, or 50% of Lithuanian population at that time. More than 20% of deportees did not survive this deportation. Another 20 were not granted right to return to their homeland. This all happens in living memory. I myself was raised in a family of deportees in Siberia. We were among those lucky ones. We survived and made it home during 1960s. And why we are gathering here in the neighborhood of the Seimas, the Parliament of Lithuanian Republic. 34 years ago, on March 11, 1990, the Seimas of the Republic of Lithuania announced the restoration of independent state of Lithuania from Soviet Empire. It happened just 100 meters away from where we are now. We want to share our experience with the other countries that have been in the Soviet Union
in which we see us still struggling to find their way. We want to support in any ways we can the other countries and regions that seek their independence from Russia and other communist states. As you know, many democratic Russian and Belarusian groups and institutions have found safe refuge in Lithuania. We are proud that our country can provide a safe harbor for them. We have also warmly welcomed the representative of Taiwan democracy and independence. We see remarkable similarities between the threats facing Taiwan from another communist regime which, like Russia, remains committed to absorb nearby territories which have achieved independence, prosperity, and democracy, such as Hong Kong and now Taiwan. And finally, why I'm here. Let me say that I'm very pleased to see that the value of this event is significantly enhanced by the attention of Professor Lietuvos Respublikos, who will join us maybe shortly. I believe that we've been agreed upon. We hope to see him here among us. Professor Respublikos also played a large role in my own political career. In fact, I would like to take an opportunity to recount the story of 2 missions he sent me on. These lessons from those missions are, I believe, both topical and relevant to this forum. And the first mission was in March 1990, just a week after after the declaration of the reestablishing of our state. President Landsbergis appointed me for the mission to Switzerland. In addition, on the way to Bern, my assignment was to meet with ambassadors of the main EU countries residing in Poland. Landsbergis directed me to present this letter and brief the ambassadors and through them their national governments about Lithuanian Declaration of Independence. Our goal was simple: to seek for recognition of Lithuanian independence, to find support and assistance to enable Lithuanian return to the family of free Europe. I remember well the reaction of most of the ambassadors with whom I met. I encountered doubts or even mild annoyance. The ambassadors plainly feared the possible consequences of Lithuanian aspiration. This reaction seems incredible now, but let assure you that not a single ambassador understood the far-reaching consequences of Lithuanian stance, how it would set off a cascade of events leading to the collapse of the Soviet Empire. The second mission was in December this year, when Professor Landsbergis and I, accompanied by 2 senior government advisors, met with US President George Bush at the White House in Washington. At that meeting, we asked for more tangible US support of Lithuanian independence. We asked for a strong statement from Bush. What we got was sympathy. But in terms of policy, Bush was clear. He was willing to make a lukewarm repetition of the US long-standing policy of non-recognition of the Soviet occupation of the Baltics and support for self-determination. Beyond that, we would not go, and our meeting was over in 40 minutes. That same day, Baker, the US Secretary of State, met with Soviet Foreign Minister Shevardnadze for many hours in Texas. I see parallels to this situation today. We see similar arguments being made regarding Ukraine, that moderation, concession, a compromise are the key to an agreement with Russia. Again, no alternate scenarios for Russia's future are officially being considered, as we are again succumbing to atomic blackmail. And I would like to ask, why do we let Putin to think that missiles can only fly from his side and not back? Why do we let Putin to think that atomic conflict is feared by us only here in the West? Why do we think that Putin and his cronies who have put in their personal pockets assets stolen from their population worth more than $2 trillion has nothing to lose? Thank goodness there are some wiser and more courageous leaders emerging. One of them is the member of European Parliament, Anna Fotyga's call through a European Parliament resolution for the West to encourage and support decolonization of the ill-fated imperial entity of Putin's Russia. Fotyga saw decolonization of Russia as a necessary condition and a precursor for Russia's democratization. Ben Hodges, ex-commanding general of the United States Army Europe, has taken the same stance as Fotyga.
identifying empire as the root of Russian aggression. Also, I would like to raise the topic that why do we discuss these years in Lithuania? Who are those so-called good Russians, and what does good Russian mean? The number of people who've been emigrated from Russia in the last few years was impressive. On the other hand, one must ask, what has become of mass initiatives against Putin regime only once they reach the safety in the West? Here in the Baltics, we all remember the effort of the Baltic expatriates in the West to help the occupied Baltic states to get rid of hated Soviet regime. Yet, as soon as the horrors of the World War II passed, without any resources and external support, our Baltic immigration went to work against Soviet regime. It raised money, mounted protests, and publicized the truth about USSR occupation. The immigration never abandoned us, and worked for years to free the Baltics and denounce the Soviet regime, pressuring Western leaders with appeals, demonstration, and like that. There were demonstrations of Russians in the safety of exile protesting the war. Why don't more Russians in exile demand unconditional Ukraine military support? Are they really terrified that Putin will interfere with them in the West? Or maybe they support the imperialistic war, just do not want to get to the front line themselves? Are Russians in exile fearful that military support of Ukraine would help Ukrainian army successfully defend whole Ukraine and thereby endanger the Russian Empire and bring it closer to the breakdown? This is how we're learning to distinguish good Russian. I would like to offer a new question, which in my opinion should become another cornerstone in determining good Russians. Once used, whose is the Crimea, has already become obsolete. Now I would like to ask them, would you be in favor of Russia losing its nuclear weapons? Russia does not need a nukes. After all, if Russia remains in their current borders, nobody threatens such a large and influential Russia anyway. Even Putin, I believe, is well aware that there is no external military threat from the West side. And it's clear that should Russia have an ambition to become significant and influential nation, it could rely on real economic and cultural achievements. International prestige is not earned through never-ending intimidation of neighbors, war crimes, theft, and blackmail. Therefore, for the newly elected, which we have one already elected European member from Lithuania, I would like to suggest adopting a second resolution that would complement Anna's Fatiga's call for decolonization of Russia, really call naming Russia denuclearization as one of the most important conditions for the safer world. I would submit that the critical goal of this forum is to encourage with Western society and leadership to confront the real underlying causes of Russia's behavior. Because if we deal with their symptoms only, we risk continuing recurrences of Russia's bad behavior. However, whatever variants are being prepared, one circumstance should not be ignored. All of this must not be strengthened China. Today's forum in Vilnius is dedicated to probably the only peaceful path of liberalization of nations stuck in imperial grip. This is the way based on right of self-determination of nations. So thank you for everyone for coming and wish you a productive work. Thank you, Mr. Degutis. We are really standing this sitting in quite an iconic place, quite an iconic country, which played, I would say, quite a crucial role in the collapse of Soviet Union. And when we were planning our next forum, we were thinking, how come we did not start from Lithuania? Because everything started from Lithuania with Soviet collapse, and we should have started our forum from Lithuania. But fortunately, now we are here. So we have already had 10 Free Nations of PostRussia Forum, mainly in Europe, but as well in the United States, in Japan. 3 of them were held in the parliaments, in the Parliament of Japan, in the Senate of Italy, as well as in the European Parliament. Thanks to our friend mentioned here, Anna Fotiga.
So now, fortunately, we are in Lithuania, better late than ever, discussing the future of post-Russia. I would like to present our next panel. These are quite honorable people. We have Prime Minister of Ichkeria, Ahmed Zakayev. We have Daniel Žalimas, who was former chairman of the Constitutional Court of Lithuania and now is Dean of the Law Faculty of Lietuvos University and newly elected member of the European Parliament. And we have Father Gintaras Ngelia, who is priest of the Orthodox Church of the Ecumenical Patriarchate. In addition, we will have two online speakers, Maria Mazintseva, MP from Ukraine, and Kazuhiro Ito, who represents All Japan Karafuto Research Organization. Mr. Zakayev, there are many hopes that decolonization of Russia will begin from Ichkeria. How do you see the events in Ichkeria now, and what are the prospects for Ichkeria to lead this process? Okay, thank you very much. Good morning, everybody. I would like to start my speech. I would like to say a few words and to say thanks Lithuanian government and Lithuanian people for supporting Ukrainian nation. This very hard time for Ukrainian people. And also I would like to say few words on Russia, because crime which the community have been Russians. Сегодня мы отмечаем очень печальную дату 83-я годовщина со дня депортации народа Литвы. Я прошу участников нашей конференции почтить память вставанием и минутой молчания жертв этой преступной акции. Спасибо, пожалуйста, садитесь. This situation with the military aggression of the Russian Federation creates an acute crisis on the international stage. History shows that Russia, having achieved success in one military campaign, does not stop there. Examples of this can be seen in Chechnya, Georgia, Ukraine. Today, we see the continuation of Russia's aggressive policy in Ukraine, which threatens the security and the stability not only of Europe, but of the entire world. The first example that must be considered in Second Chechen War. On May 12, 1997, President Yeltsin and President Mažvydas, Chechen Republic, signed a peace treaty. But 2 years later, Russia started the Second Chechen War. War violating all agreements and once again bringing suffering to our people. Despite numerous civilian casualties and destruction, the international community limited itself to condemnation without taking serious actions to restrain Russia. The result was the establishment of puppet regime in Chechnya and the strengthening of the central power of the Russian Empire. In 2008, Russia once again demonstrated its desire to expand its influence, this time in the territory of Georgia. During the 5-day war, Russian troops invaded South Ossetia and Abkhazia. The international community again condemned the actions of the Russian Federation, but no decisive measures were taken to restrain the aggressor. As a result, Russia effectively annexed these territories, establishing controlled regimes there. This example shows that absence of those measures from West only encouraged the Russian Federation to further aggressive actions. In 2014, Russia annexed Crimea and supported separatist movements in eastern Ukraine, leading a prolonged armed conflict.
The West imposed sanctions against Russia, but they proved insufficient to stop the aggression. The annexion of Crimea and support of the separatists in Donbass become further confirmation that Russia will not stop unless it meets serious resistance. Today, Russia continues to military actions on the territory of Ukraine, delivering devastating to civilian infrastructure and causing a humanitarian catastrophe. If the Western coalition does not take decisive measures now, there is high probability that Russia Federation will continue to expansion into other Eastern European countries. Russia's aggression undermined international norms and principles, threatening global security. The Western coalition must take decisive steps to stop the Russian troops. This will not only help protect Ukraine's sovereignty, but also prevent further escalation of the conflict, stabilizing the situation in Europe and ensuring international security. The imperial ambitions of Russia expressed in the aggressive policies of recent decades rose a serious threat to neighboring countries. Lithuania, Latvia, and Estonia, former Soviet republics, are especially vulnerable to possible aggression from the Russian Federation in the future. Russian nationalists do not hide their intentions to take revenge and regain control over these countries. One of the key problems is the influence of Russian propaganda on the youth. Under the leadership of Putin, the ideology of great Russian chauvinism, which glorifies military victories and justifies aggressive foreign policy, is actively spread in Russia. This shapes in the generations who perceive expansion and domination as the norm. If this process is not stopped today, our children and grandchildren will have to face an even more aggressive and militarized Russia. The children and grandchildren of today's Europeans who have grown up the comfortable conditions of democracy and freedom may find themselves unprepared to fight a new wave of Russian aggression. European democratic values based on human rights and the rule of law sharply contrast with the aggressive and authoritarian tendencies promoted by Russia. Aggressing Russia's imperial ambitions today is not just a matter of current policy, but a guarantee that future generations can live in peace and stability. Dismantling Russia's imperial ambitions today is the only safe solution that will avoid future conflicts and protect future generations. Lithuania, Latvia, and Estonia are on the front of line this confrontation, and their security should be a priority for international community. Delaying these issues leaves our children and grandchildren with a heavy legacy that will help to struggle with decisive actions. Now, a guarantee of peace and stability in the future. When discussing the need to dismantle Russia's imperial ambitions, it is also important to pay attention to the ideas nurtured by the so-called Russian liberal opposition under the guise of beautiful words about democracy and self-determination. They forces seek to preserve the potential of the Russian state for further revival and the pursuit of revanchist policies. The Russian liberal opposition actively promotes the idea of refederalization, proposing to reform Russia while preserving its territorial integrity and centralized governance. They speak of democracy and the right to self-determination, but in practice, these ideas will lead to the preservation of old structures and the potential for future aggression. To understand the real intentions or the capabilities of the liberal opposition, it is enough to recall Boris Yeltsin, often called the icon of democratic Russia. In the early 1990s, Yeltsin proclaimed the slogan, "Take as much sovereignty as you can swallow."
promising the peoples. Sorry, well, I would like to have my speech there. Of Russia autonomy and self-determination, however, it soon became clear that these promises were empty. In 1994, under the pretext of restoring constitutional order, Yeltsin launched a military campaign against independent Chechnya, violating all the principles he had himself proclaimed. This became a clear example of pseudo-democracy where slogans are used to mask a true goals. The refederalization proposed by the modern liberal opposition carries the same risks. Maintaining a unified state with powerful central authority means preserving the potential for future aggressive actions. History shows that even under democratic slogans, Russia continues to adhere to imperial ambitions. When we talk about the need to dismantle Russia's imperial ambitions, we cannot ignore the actions and statements of key figures who presented themselves as liberal reformers. Mikhail Khodorkovsky, one of the leaders of the Russian liberal opposition, admitted in a recent interview that he voluntarily and freely financed the Russian OMON, responsible for crimes against civilians in Chechnya. This fact raises many questions about the real motive and goals of such opposition figures. Financing the Russian OMON, which participated in mass killings in Chechnya, one of the most horrible crimes committed by Russian OMON was the mass murder in the village of Norway Aldi in 2000. Organizations like Human Rights Watch, Memorial, and others have deleted this bloody massacre in which many civilians were killed. The European Court of Human Rights recognized the culpability of the Russian OMON, confirming the scales and brutality of these crimes. As many people will know, we have submitted documents to International Criminal Court in The Hague regarding crimes committed by the Russian forces in Chechnya, which resulted in the deaths of 300,000 people, civilians, including 42,000 of them children. Mr. Khodorkovsky's statements will be exactly included in this criminal case in Hague. Khodorkovsky's revelations are especially important against the backdrop of current events in Ukraine. What happened in Chechnya is being repeated today in Mariupol, Bucha, Irpin, and other Ukrainian cities where Russian troops are committing war crimes against the civilians. Mikhail Khodorkovsky his self-addressed not the Russian opposition, but to the Russian people, indicates his political ambitions in Russia in the future. He seeks to be one of us for the majority of Russian society by planning on nationalist and anti-Chechen sentiments. In this sense, Khodorkovsky is not much different from Putin, representing the same imperialists in a different guise. Leaders who adhere to principles of us versus them and justify crimes against humanity cannot be carriers of true democratic values. The international community must be vigilant and ready to support real reformers striving for peace and justice, not the revival of old imperial ambitions. To ensure long-term security and stability, more radical measures than simply reforming existing structures are necessary. The Western coalition should insist on, first, fragmentation of the Russian Empire, real fragmentation, decentralization and the creation of independent states in the place of former Russian regions. This will prevent the possibility of restoring centralized power and pursuing revanchist policies. Second, international control and support. The international community must play an active role in supporting the new independent states, ensuring their security and facilitating the development of democratic institutions. Third, propaganda. Actively combating great Russian chauvinism and Russian propaganda both within Russia and on the international stage.
For next, economic and political pressure, continuing sanctions, pressure on the Russian Federation, and supporting democratic forces striving for real change. In conclusion, I would like to address the Lithuanian Parliament, the State Committee for the Occupation of the Chechen Republic of Ichkeria, created by decree of the legitimately elected President Aslan Maskhadov, has been worked in exile for many years. We are following the same path the Supreme Committee for the Liberations of Lithuania took, continue to resist the USSR for almost 50 years. Lithuanian patriots who remember the difficulties of this intense struggle are still alive. They remember how unfairly the allies in the West acted, not recognizing the Supreme Committee for Liberation of Lithuania, and how many European countries did not recognize the occupation of Lithuania by the Soviet Union, among many other things. All of this is what we Chechens are experiencing today. It is time for historic decision. The time has come to recognize Chechnya as a temporary occupied territory, as the Verkhovna Rada of Ukraine has done. By this step, you will strike a blow against the prison of nations. Russia restored historical justice and contribute to our struggle. This decision will help not only Chechnya, it will support Ukraine and serve the interests of all of Europeans, including Lithuania. We live in a where the fate not only individual countries, but the entire continent is being decided. Lithuania, like other free peoples, is on the front line of the confrontation. The history of Lithuania is a history of courage and unyielding will to freedom. Let your example inspire other countries to support justice and truth. By restoring historical justice, we will strengthen the foundation of a free and peaceful future for all the peoples of Europe. Thank you for your attention and support. Your solidarity and determination today are serious of hope and strength for all of us. Together we can create a future where every nation will be freedom and dignity. Thank you very much. Thank you. Indeed, if international communities had reacted properly to the Russian crimes against Ichkeria, maybe we would not have seen Russian crimes against Georgians, Ukrainians, and Syrians, and so on and so on. So it's about mobilizing the West for the proper reaction. I would like to invite now Ms. Maria Mazitsova, because she has to leave us, so apologies for breaking the order. Maria Mazitsova is a member of the Ukrainian Parliament and head of the temporary special commission on the policies of Ukraine towards working with captive nations. Maria, the floor is yours. What's wrong? Do we have technicians? Yeah. So just a minute, we are fixing the Can you speak now? Not so long. Yes. Yes, once again. Yes. Yeah. You're welcome. No, we can hear you. It's okay. We can hear you.
That's okay, we can hear you. She can't hear us. Yes. We hear you. Yeah. Yes. Causes there is one common enemy, being aggressor, being country which receives many titles in contemporary international law, like the country which sponsors terrorism, that would be the market of other coming resolutions because the June session of the Parliament was signed with the Capital Bureau. The country that created and continue to create numerous genocide and war crimes with genocide and murder. The tactics is after the second version, unfortunately, it doesn't operate well.
our language, our history. And then of about another. From I stay with you. I continue to listen to the speakers. Thank you once again. Thank you. Thank you, Samson. Yeah, thank you for all the work you're doing on promoting this topic both in Ukraine and in Europe, and I would say worldwide. And I would like now to give the floor to Professor Arūnas to talk about potential decolonization, both from legal and political point of view. What are the prospects? Thank you. Thank you very much. First of all, I would like to express my gratitude to the organizers of this excellent conference, for the participants, but extremely also I would like to express my sympathies to all the representatives of the captive nations in Russia currently struggling for their freedom. And really what I found it is very meaningful, it is the title of our conference, which is Win and Win. Yes, situation, just a moment. Yes, real win-win. And it really helps me to answer to your questions, how do I understand what does it mean, real win-win, why it is win-win. And speaking about the current status of the captive nations or captive peoples of Russia, first of all, of course, I should distinguish the Chechen people because they had already proclaimed their independence in 1991. I myself, when I was young, I was election observer in 1997. When the last legitimate Chechen government has been elected, and really we should keep that also in mind. But speaking in general about all the peoples of Russia, why it is a win-win situation? You know, under international law, there are two actually main points: international law and it's a paradox, but Russian Declaration on State Sovereignty. I will also address it a little bit. But first of all, speaking about international law, under international law, all the peoples are entitled to self-determination. All the peoples. There is no differentiation on what I'm not doing lectures of international law, but all the peoples have the right to self-determination, and this right, they can freely choose the form in which they would like to organize themselves. Whether independent states, whether, but I must emphasize, a free with another state or free integration with another state. So that's why the legal basis for the freedom of all the captive people in Russia lies, first of all, in international law. And when the Chechen Republic of Ichkeria proclaimed its independence,
it namely relied on the right of self-determination as proclaimed by international law. And it really doesn't matter on the international law which status was given for Chechen people under Russian national law or under Soviet law, because all peoples, regardless their formal status according to national law, all of them have the right to self-determination. And there is also in international law the concept of remedial secession, because yes, international law, yes, somehow to reconcile between territorial integrity of states on the one hand and self-determination on the other. So there is a formula which is known under the term of remedial secession, but territorial integrity of all of the states should be also preserved, but provided that both states, they also are acting in accordance with the principle of self-determination, and that they have the government which represents all the people of a given territory. When speaking about relationship between captive people of Russia and Russian government, I think for all of us it is more than clear that neither the current Russian government nor previous ones yet never represented all the captive nations of Russia. Especially remedial secession is justified even in the state practice. For example, I can refer to Kosovo when certain crimes like genocide, we all know about genocide committed against Chechen people, like crimes against humanity or war crimes are committed, then in this situation, the secession of the people who suffers from those crimes, it can be justified in international law, and that is the international legal basis for self-determination of all the captive nations and for the freedom. But it is one thing. The second thing, it is win for Russia, because we have a very strange connotation between international law. When I'm a little bit prepared for this conference, I just was able to recall one of the provisions of the Declaration on State Sovereignty of Russia, adopted in 1990. 12th of June 1990, the Russian Congress of People's Deputies, it proclaimed on the state sovereignty of Russia. By the way, Lithuania has a valid treaty on interstate relations with Russia, in which Lithuania recognized Russia in accordance with that declaration. Therefore, what I am speaking currently, I'm just trying to encourage you to implement the Russian Declaration on State Sovereignty, because in this declaration we have paragraph 4, if I remember, which states that the purpose of state sovereignty of Russia is not an end in itself. And one of the supreme goals of the sovereignty of Russia is to create conditions for free self-determination of its peoples in their chosen forms of state organization. That means that if any of the captive people can choose self-determination either in the form of independent state or in free association with other peoples, it is in favor of implementation of the Declaration on State Sovereignty of Russia. And that is the second win. When we speak about freedom of captive nations of Russia, we also speak for the freedom of
Russia itself. Because in the state sovereignty declaration of Russia, that is one of the supreme goals, to provide freedom to all of its people. And really, speaking about long-lasting peace, it's possible only if we implement this win-win situation. Free captive nations of Russia becoming free. At the same time, Russia is also becoming free because all the conditions for its vision, as already established by the State Sovereignty Declaration, will be created. And this kind of a Russian state, which recognizes free self-determination of all its people, it simply cannot anymore, it wouldn't be able anymore to pose any threats to international security, any threat to European security, because as all we know, all the free nations, they usually don't conduct wars between themselves. They find different ways how to solve their differences, and that's why I found this title of the conference, Real Win-Win, very meaningful, and I hope I also answered to your question as well. Thank you so much, Professor. Indeed, this is the message we try to deliver to our Western partners. It's not about like destroying Russia, destroying peoples. It's about giving them the possibility to live in normal, civilized states, which would be a win-win scenario for both sides, except for one, that what would be one big loser. There's Putin, his regime, and his supporters. And I think the entire world is united around this aim. Thank you so much once again. I would like now to invite Father Sungaila, because we have talked about Russian decolonization from historical point of view, from political, legal point of view. What about religious point of view? Thank you for the opportunity to speak here among all the honorable panelists and to the honorable audience. I would like to start from a remark that 2 years ago I was a Moscow Patriarchate. It was the only Orthodox church in Lithuania at that time. And 2 years ago I was forced to leave the Moscow Patriarchate. I'm very happy that today I can be in the Ecumenical Patriarchate. I was forced as other priests because of my criticism towards Patriarch Kirill. And that's what I will start with today too, from the criticism of Patriarch Kirill. We should acknowledge that the Russian Orthodox Church is taking an active part. It has a role in the current ongoing war in Ukraine, because first of all, the leader of the Russian Orthodox Church, Patriarch Kirill, is actively justifying the war. He created a pseudo-religious and ideological justification for the war in the ideology of the Russian world. According to Patriarch Kirill, the Russian world is a separate civilization, separate from the West, from other civilizations, which is united by the Orthodox faith, by the Russian language and culture, and also by the common historical memory. And in that regard, he emphasizes the memory of so-called Great Patriotic War, Second World War, different Russian battles of the medieval time, like Kulikov's battle, the figure of Alexander Nevsky, and also he says that there is a unity and continuity between the Russian Empire, Soviet Union, and current Russian Federation. He says that his idea was that it should be represented in the Soviet anthem being adopted, imperial coat of arms, and also the flag represents the current Russian Federation. And in his sermons and his speeches, we see that he says that the
Russian world, civilization in the Russian world, the heart of which is the Holy Rus, a metaphysical entity, is opposed to the Western world, which is following the Antichrist, which is satanic. And according to Patriarch Kirill, what's happening in the Ukraine is a metaphysical battle between the satanic forces and the forces of light, of good. So Russian soldiers, again quoting Patriarch Kirill, Russian soldiers who die in Ukraine, they make a sacrifice, like sacrifice of Christ, and because of that, all the sins are forgiven for those who die in battling Ukrainians. Furthermore, of course, it's not only the leader of the Russian Orthodox Church, there are other preachers and figures who repeat this ideology, and also there are allegations that the Russian Orthodox Church is also involved in the war crimes in the form of Russification of abducted Ukrainian children, because the so-called social department of the Synod of the Russian Orthodox Church has structures, orphanages, and other structures which work with abducted children, and there is ongoing re-education of these children. So there is allegations also that in this forum, the Russian Orthodox Church might be involved in the war crimes. But I would like to take a step aside and look at the broader picture, because we will look at the broader historical picture and the broader cultural picture. We see that the problems didn't start in 2022. If we look at the local context of Lithuania, we can just take a list of churches, Russian Orthodox churches in Lithuania, and we can notice three things. One thing is that there is a disproportionate number of churches dedicated to Alexander Nevsky, to the symbol of struggle of Russia against the West. And those churches mostly were built after the Polish-Lithuanian revolts against the Russian Empire, as symbols of victory of the Russian Empire against the revolts here. Second thing that we see that there is a church which is colloquially called Romanov's Church, a church built in the commemoration of Romanov's dynasty, and it even has a magazine which is called Romanov's Magazine. So today it's a paradox to have in Lithuania a magazine called Romanov's Magazine, and of course the people who publish this magazine, they are not self-aware about the role of Romanov's dynasty in Lithuania, about the implications of this name, and also again looking at the list of the churches in Lithuania, we see that there is a Church of all Russian saints, but there is no Church of all Lithuanian saints in Lithuania, in the Orthodox Church. This list is just a start. We could further our analysis into the hymnography, iconography, art, liturgics of the church, the practice of the church, and we see that the ideology created by Patriarch Kirill has deep roots in the colonial politics and the use of instrumentalization of the Russian Orthodox Church in these politics since the times of the Russian Empire. So one thing which I would like to emphasize is that we need to reflect on the role in the colonial politics since the Russian Empire of the Church, and we need to help people, faithful, become self-aware about the colonial ideology intrinsic in the practice of the Russian Orthodox Church, because many people, if we would start talking about these things like this, they are unaware. For them, it's just the air we breathe. It's just there,
and we are not aware of the problem. But even today, the Russian Orthodox Church continues to safeguard the old colonial tools, the cultural tools. And on the positive side, I would like to emphasize that the Orthodox Church is not only the Russian Orthodox Church. Universal whole Orthodox Church is composed of many independent churches. We have no Pope like in the Roman Catholic Church. We have many independent autocephalous churches. In regard to the administration of the churches, the church canon law follows the political situation. If there is an independent state, there is a possibility to create an independent church. And the last independent church we witnessed to be created in our lifetime was the Church of Ukraine, which was granted autocephaly by the Ecumenical Patriarch in 2019. Currently, the Church of North Macedonia, or Archbishop Ohrid, is in the process of getting autocephaly church independence. So there is a mechanism for dismantling the administrational structure of a church if there are political conditions for that, and if there is a need from the people for the use of the church. And another thing is that the Orthodox Church as a whole, Universal Orthodox Church, has experience in decolonizing itself. Because in the 19th century, when the Ottoman Empire collapsed, a lot of nations freed themselves from the Ottoman Empire. And the Ecumenical Patriarchate was first in this process, pioneering the process of the dismantling of the imperial patriarchal system and granting of independence, cultural and administrational independence to many new freed nations. So today, Ecumenical Patriarchate, for that reason, is called the mother church of all the independent autocephalous churches, because it granted independence to the Church of Serbia, Romania, Bulgaria, Ukraine, Poland, and many, many others. It was not an easy process. It was a hard process with a lot of mistakes, errors, but there is, as I said, experience in the church. There are examples in the church for the efforts of decolonization, for the efforts of granting, first of all, the churches of local churches of the independent states their independence in the ecclesiastical administrative system, and also in the creating positive culture inside the church without the colonial ideology of the past. Thank you for your attention. Thank you so much. Those are really interesting insights, because we know that in Ukraine, especially the Moscow Patriarchate, it was not about faith, it was about promoting the Russian world. And yes, we are happy to get rid of this at last. So we have our last speaker, Mr. Kazuhiro Ito, who represents the All Japan Karafood Research Organization. Can you hear us, Mr. Ito? Yes. The floor is yours, we can hear you.
Thank you so much. Indeed, having such a common country as Russia, we have to be always ready to fight or help captive nations to obtain their independence. We still have some time for questions and answers, so if you want to engage in discussion, you are welcome. I think we have one question. Okay, if we don't have, so let's give a round of applause for our speakers. And to invite the next panel, with moderator Mr. Arūnas. Thank you so much.
Здравствуй, дорогая. Давно не... Ничего. Я тоже ничего, я где тебе На постоянной на основе. постоянной основе, да. Я Здесь. здесь, да, Конрад Аденауэр, если посмотреть, большой такой фонд, Я очень рад. Ты сейчас с семьей здесь все. все форма здесь. Но не забываю, конечно, и этой тематики. У нас есть немножко возможности, например, если мы можем потом Хорошо, мы поговорим, может, что-то. Сегодня. Я сегодня буду здесь. После самого, может, после Сейма, может, Когда встретиться, было Friends, we don't have a break now. We have the second part. Please, Maxim Suzakmetov, Gedimino, others. вот как раз рассчитывали, что мы встретимся. потому что они просто, я вообще-то в классе Литовской. Да, вот сейчас. Ну да, я давно. А давайте мы вас пригласим, у нас будет 8 июня. Что вы будете с 8 июня? Короче, меня это так. Вы пригласим, у нас такой интеллектуальный Спасибо большое. Хорошо? А наши, к сожалению, я говорю, вот нас приглашают ты можешь идти как зампредседателя партии, там, своей, а как я тоже как понимаю, когда я представляюсь, как здесь наши они имеют
Please take your places. We are continuing without a break. We will have a break after this session. So, would like to start with discussions. Okay. You are able to give questions, make strong discussions because we need it. Yes. Okay. So, Arūnas Narys. We have it. Okay. We are staying on our schedule, so everything is okay. Dear friends, we are starting our Okay, we are continuing our discussion. First of all, I would like to introduce myself. President of PostRussia region. So, member of organizing council of Free Nations Forum. I would like to introduce you our speakers of our panel. Mrs. Rasa Yuknevichina. I see she is joined. Welcome to our forum. She is member of European Parliament, former Minister of Defense of Lithuania, also signatory of the Lithuanian Independence Declaration. Next, our speaker is Maxim Kuzakmetov, editor of English Without Borders, defense and security expert, Czech Group, activist, author, blogger, interested in Russia and Eastern Europe, and online will join within the example, Baltic Republic Party activist, journalist, music producer, this is the program. So, we are starting from this is Rasa Yuknevichina. Floor is yours, please. Yes, we hear it. We can continue. Thank you.
The message is less. And mind the that you really much not as said. So that's why it's so important. Process. They those
But I would like the election to see the Russia. Our interests, deep interests of those who as threats as this Shanges becomes too far to this country next to our European network. At least but it is not to defeat they will say leaders, organize to do our best to change that understanding in the West about the I see once I remember that leaders the union must be united in clear steps to do our not to encourage
to be more. But we this environment was collapse. But we must do our with and at least nation maybe but 5% was to have this with potentially different in 1991 we had some for the state. And it was really important because one of the sides Thank you very much, Mrs. Rasuk. Russia is biggest supporter of democracy in Eastern Europe and in post-Russia space. She is doing very much. This field supporting very much and still promoting idea of democratization in Eastern Europe and post-Russia space. Thank you again. And Mr. Maxim. Okay, first of all, I have to remind the topic of our okay, internal seat of in 2000. Okay. And Baltic Sea internal of
Republic and Okay. So, Mr. Максим, что вы можете сказать по этому поводу? Ну, я, если позволите, стоя. Тарас, можно? Да, вот, карту вернусь. Меня зовут Максим Кузахметов, я представляю Ингрию, я уроженец Санкт-Петербурга, прожил там всю жизнь, пока не был вынужден покинуть родной город из-за масштабного вторжения путинского. Ну вот на этой впечатляющей карте, где-то вот там, далеко, в верхнем левом углу, можно разглядеть, кажется, небольшую маленькую страну, Ингрию, Ингерманландию. И это символично, потому что при распаде примерно такой же гигантской империи в 1918 году именно там, где-то на окраине, возникли 5 независимых государств. Финляндия, Латвия, Эстония, Литва, где мы сейчас находимся, и Польша. Причем 3 страны получили независимость, которой у них как будто бы никогда не было, ну не получили, а провозгласили. Это тоже по-своему символично, но это отвечая на вопросы, а с чего бы вдруг Ингрия стала независимой. Впоследствии, к несчастью, большевики возродили агрессивную империю, снова развязали кровавую войну. Сегодня печальная дата, потому что именно сегодня была депортация масштабная, больше 50 тысяч человек было выслано в отдаленные районы Советского Союза ни за что. Просто по национальному признаку, в том числе больше всего из Литвы, и этого не произошло. Если бы империя дораспалась тогда еще в 18 году на большее количество частей. В 91 году империя снова распалась, и снова в авангарде всего этого были территории, вот как раз страны Балтии, конечно же, Эстония, Литва, Латвия. Снова вроде бы распад, но, как выяснилось, опять недораспад. Образование 15 новых государств не спасло Европу, и вот оно новое масштабное вторжение 1922 года уже, и 2022 года, и опять кровь в Европе, опять эта драма. В принципе, Путину было все равно нападать, он мог точно так же напасть и на Латвию, и на Эстонию, на Казахстан, вспоминая о своем имперском величии. И всего этого не будет, если эта империя развалится. Про Ингрию, Ингерманландию, когда это тоже отвечаю на вопрос, а где вот эта демонстрация за провозглашение независимости? Все это в той или иной форме было. Показательный пример 1991 год, когда граждане проголосовали за возвращение своему региону исторического названия, Петербургу, соответственно, да, а не Ленинграду. В области с ее этим ужасным людоедским названием Ленинградская референдум даже не проводился. Но так было не везде. Например, Кировская область, это вот там центральная часть европейской России, референдумы 2 раза проводились. И жители не хотели возвращения названия, старинного названия Вятка. И вот этот вот большевик как-то оказался роднее, это просто менталитет. В 1993 году в Петербурге области проходил референдум о том, чтобы повысить статус региона до уровня автономной республики. Большинство за это проголосовало. Ничего не могла Москва с этим поделать, кроме того, чтобы проигнорировать. В 1996 году проходили выборы в Санкт-Петербурге, и председателем предвыборного штаба мэра города Анатолия Собчака был Владимир Путин. Он эти выборы проиграл. Горожане проголосовали не за партию власти. Пришел тогда новый губернатор Александр Яковлев, родившийся в Якутии. Владимир Яковлев, да, извините, Владимир Яковлев, родившийся в Якутии, потому что его мать ингерманландка была туда сослана в ходе депортации уже финнов-ингерманландцев из области. Ну, после этого, к сожалению, Москва стала возрождаться в этой своей агрессивной снова ипостаси. Навязывают нам в Петербург, ну, Экзаль, там, такой сейчас у нас гауляйтер и исчадие бездарности Александра Збегунов. И всего этого можно было бы избежать, если бы дозвонилась вот эта проклятая империя еще в 91 году. Коротко про Ингрию, и дальше лучше, чтобы была дискуссия, готов ответить на любые вопросы. Хорошие империалисты, москвоцентристы, представители либеральной оппозиции, почти все урожденные москвичи, любят говорить, что нельзя допустить распада России, потому что будет обязательно кровь, будут несчастья. Вот, например, никогда не приводят в пример Ингрию. Приводят в пример бедные регионы, где не хватает денег, где нечего будет есть, у которых нет выхода к морю. В Ингрии есть все. И пресловутый выход к морю, который, конечно же, не обязательно, и мощный потенциал интеллектуальный, потому что огромный мегаполис и соседство
с Финляндией, с Эстонией, со странами НАТО, со странами, входящими в ЕС, и транзитный путь. Все готово. Нет агрессивных соседей, там исключены какие-то пограничные конфликты. Этого не может быть. Чтобы вдруг Петербург и Ингрия враждовали с Карелией, с Псковской областью, Новгородской, с Вологодской, этого не может быть. Только наоборот, только будет спокойствие и счастье в этом регионе, потому что исчезнет угроза вторжения со стороны этого империалистического монстра в Эстонию или в Финляндию, о чем вот любят говорить путинские пропагандисты. Не хочу глубоко погружаться, но готов ответить на любые вопросы. В первую очередь, все-таки про Ингерманландию. Так, может быть, дадим другим выступить, а потом вопросы? Или сразу хотите спросить? Хорошо, тогда с вопросами позже. Они появятся. Будем считать, что я на все вопросы сразу отвечу. Да, ну, Максим так красиво все изложил, что вопросы не нужны. Thank you, Mr. Maxim. Our Mažvydas, defense and security expert, what can you say? Не знаю, на каком языке. First of all, thank you very much for having me here, and I'll try to speak in Russian because I think it's kind of stupid to talk in English and we're talking about dismantling Russian Empire. So we have to talk in Russian language actually, because the message should be conveyed to Russian people first of all. Я буду говорить по-русски, постараюсь говорить по-русски, не так уж хорошо я говорю, но все-таки постараюсь, потому что я думаю, что это очень важно, чтобы наш месседж пошел туда, куда нужно, то есть России, россиянам, даже если только это несколько сотен тысяч людей, но чтобы они знали, что мы тут делаем, в чем мы тут говорим. И, конечно, мы говорим сейчас, наша тема это про королевщину, про маленькую точку земли, которая стратегически очень важна для Кремля, для хунты и для фюрера Путина. Это стратегическая земля, натычка на ядерным оружием. Мы считаем, что там есть около 100 ядерных голов, может быть, чуть-чуть больше, никто точно не знает. И когда мы тут говорим про Балтийское море, тогда тут тема у нас Балтийского моря, что уже Балтийское море это озеро НАТО, и что вот чуть-чуть мы уже можем как-то думать про то, что Королевчество или Калининград может быть, если не не автономным, но уже как и независимым государством. Я возьму у вас только 7 минут времени, но я хочу рассказать, потому что я думаю, что самое главное, что мы имели возможность задавать вопросы. Доклад это, конечно, хорошо, но это очень boring. Извиняюсь за английский язык, забыл, как это по-русски. Скучно. Я расскажу вам чуть-чуть о своей свою персональную историю. В 2000 году, когда Россия оккупировала Крым, тогда я служил как офицер ССО в стратегической коммуникации нашей армии. И тогда сделал заявление, наверное, это было не очень обдуманное заявление, но я сказал, что уже пора думать про то, ссылаясь на то, что Кремль сказал, что вот референдум там в Крыме, и что Крым как-то сам голосовал, чтобы присоединиться к России. Я сказал, что ну что ж, надо вводить войска НАТО в Калининград, в Королевщину и сделать референдум и посмотреть, как же эти люди, которые живут там, что они думают, хотят ли они жить рядом с ядерными головками или нет. Конечно, тогда был, я думаю, очень такое сильное заявление, имея в виду, что я был все-таки офицер. Это мне лично, это была великая цена для моей карьеры, она закончилась просто, потому что даже в наших парламентах
НСГК, это Совет, комитет национальной безопасности, и просто председатель позвонил и сказал: ты что, капитан, ты сдурел? Ну, я понял, что моя карьера уже кончена. Но это было 10 лет назад, и я, знаете, я как-то совсем не жалею про это. Потому что я вижу, что здесь мы собрались, и это много. Вы все, могу назвать вас своими друзьями, потому что думают про то, как развалить. Вот мы говорим про Российскую Федерацию, и мне все равно как-то кажется, что это Советский Союз. И история, понимаете, она все вот как-то идет кругами. А мы танцуем, политики, лидеры, все танцуют возле своих столов, десков, и все говорят, болтают, и ничего не делают. Это очень мне, как офицеру запаса СССР, очень стыдно за них. Я сам маленький политик, сейчас в Вильнюсской раде, в Вильнюсском муниципалитете, но я все думаю, как действовать. Как действовать надо, я думаю, и когда мы говорим про Балтийское море, говорим про Каролевчус или Калининградскую область, я думаю, что нам нужно действовать на почве трех направлений. Первое, это, конечно, милитарное, военные действия. Мы должны победить Россию, орду России в Украине. Иначе ничего не будет. Мы должны разбить орду. Просто. Нет другого решения. Но это, конечно, это очень важно, но этого не хватает. К сожалению, Россия ядерная страна. Да, террористическая страна, но ядерные страны не проиграют, не может проиграть на поле боя. Понимаете? Они могут проиграть в Украине, да, я в этом не сомневаюсь, мы сделаем это. Но в России, в Федерации, сама Россия с ядерным оружием, когда есть Кремль, когда есть все 7 миллионов структур, сил, силовых структур, они держат это государство. Да? Значит, мы должны думать про другие меры. А другие меры, это, конечно, экономические меры. То есть, это уже подсчитано, что мы сделали так, чтобы в России каждый человек имел бы доходы меньше 4 долларов США. И экономически эта страна развалилась бы. Теперь она держится на ресурсах, как нефть, газ, золото. Но если мы бы сделали так, если демократически чтобы и впрямь не торговали с Россией, потому что, понимаете, мы же обманываем самих себя. Мы говорим про санкции, но эти санкции, да, они работают, но у России есть флит. Флот из 100 танкеров. Это танкеры, которые продают нефть Индии, Бразилии и другим странам. И доходы от этой нефти идут на финансирование войны. Значит, экономически мы должны сделать так, чтобы санкции работали. Работали так, чтобы их не можно было обходить. И третье, я думаю, это очень важно, что мы делаем здесь. Это политические меры. То есть все народы, которые живут в опрессии в Российской империи, должны сказать: хватит. Я очень рад видеть здесь много лиц из так называемых автономных республик. Я очень рад видеть здесь уважаемого Ахмеда Закаева, который представляет здесь Ичкерию. Я думаю, что надо, чтобы все народы стали сказать: хватит. И вот если мы соберем все эти 3 меры в кулак, военные, экономические и политические, мы получим синергию, и мы развалим Советский Союз, который сегодня называется Российской Федерацией. Спасибо.
Thank you very much, Mr. Arūnas. Mr. Jamil Kelmoglu, please. Hello. Yeah. So I'll give my speech in English because I think it's also important being in such a country like Lithuania, an important country like Lithuania. I would like to appeal now within the context of decolonization, the imperialization of Russia. I would like to appeal specifically to Eastern Europeans. And already, actually, during this panel, it was made calls for unity and a more robust approach towards Russia were made. But now, of course, when we speak about decolonization of Russia, denuclearization, disintegration, and most importantly, reorganization of what comes after, of reorganization of that vast Eurasian space. And it must be clear to us that Eastern European nations, like Ukraine, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, and others, are best positioned, are best suited to accomplish this task and to push forward with this historical task. And of course, due to a variety of reasons. First of all, obviously, geographical proximity to Russia, but also at the same time, there are deeper reasons as well. Cultural proximity and knowledge of the Russian language and knowledge of Russian realities, which is lacking in the West, be it in Western Europe and even more so in the US. And also, when we look back to the fall of the Soviet Union in the early 90s, when Baltic states, Poland, Ukraine, and others, Eastern European countries, they were obtaining their independence. Western European nations, Western Europe or the West in general, gave them a head start. So helped them to get integrated into the European family of nations, and back into the European civilization, and thanks to which now Baltic states, Poland, and others, they are prosperous nations with highly skilled, highly talented populations. And now, but within these 30 years, the time has come for them, for Eastern European countries, to take the torch and to take the initiative and to take the torch of Western civilization, of European civilization, further to the east. And to stop being the followers, but to become the trendsetters, to become the leaders. So, because, we have to understand that now we speak about disintegration of Russia, how to end this empire, how to solve this issue, but we need to understand that this won't be an immediate event. It will take time, and it requires concentrated effort, robust. And also, we need to be aware of we have been observing, we need to be aware of the target. Whether we like it or not, US, Western countries, and first and foremost US, they look with aversion to the disintegration of Russia. It's not like they're even afraid, they are disinterested. I mean, this needs to be emphasized. US and Western countries, they are rather disinterested in solving the Russian problem. I mean, in tackling this issue once and for all, in finishing Russia for good. So they are disinterested. And also, I mean, there are plenty of historical examples. So I won't go into into lecture of history, but we all know that. I mean, for the last 100 years, more than 100 years, every single time, when Russia was on the verge of collapse, on the verge of total collapse, I mean, the US, Western countries came to its aid. And I mean, there were already examples given. The latest example, in the 90s, when Western leaders, also Germany, France, United Kingdom, and first and foremost from the US, they implored Eastern European nations, like Lithuania, Ukraine, not to declare their independence.
So their default stance has always been to preserve the unitary status, the unitary nature of Russia. So that we must be aware of that. And even now, of course, the reason why, okay, now Western, of course, it's great that Western countries are helping Ukraine. It's a very important help, and we are all grateful for that. But they are doing it as a reaction, so their stance is always reactive. It's first Russia does something evil, Russia escalates, and now Western countries, they respond. So their stance has never been proactive. But now what is needed is a proactive stance. And I believe, and I'm sure a lot of us would agree, Eastern European countries are best suited to promote, to push for a proactive stance. But for that, of course, countries like Lithuania, Poland, Ukraine, their insights into tackling Russia, their insights into Russian realities are invaluable. Everyone needs to listen to them, everyone in the world. It needs to listen to Eastern Europeans with regards to Russia. But the thing is, the problem is, you might have the best ideas on how to do anything. You might have the best ideas, the best insights about how to solve problems, about how to do things. But at the end of the day, you need to have muscle, you need to have power to implement these ideas. If you are not strong enough to implement your amazing ideas, however amazing they are, then, well, basically, you can't move forward. And for this purpose, the Eastern European countries, they need to come closer together. They're already acting as a United Front, but it needs to move into a more robust dimension. There is a historical concept which can be revived, which can be looked upon into the concept of intermarium, which envisions the unification of territories that once belonged to the Polish-Lithuanian Commonwealth. So there is already a historical concept to fall back into within this regard. But also at the same time, on a more practical level, I think now historically, when we draw historical parallels, I would bring another example of Central Eastern European nations, Central Eastern European peoples, confronting a powerful empire, which seemed powerful back in the day. It's the Ottoman Empire. It's the wars of the Holy League against the Ottoman Empire in the 17th century, which began field conquest, a failed invasion of Vienna, the second invasion of Vienna, and which ended with the victory of the Holy League. And basically, again, the Holy League comprised of the Habsburg Austria, Polish-Lithuanian Commonwealth, Kingdom of Hungary, and at the end of the day, they managed to crush the seemingly invincible Ottoman Empire and push it back away from Central Eastern Europe. And now time has come also now to create a Holy League, a more concerted effort, a Holy League of Eastern European nations against Russian Empire. And it can be created, it can be made in smaller steps. It can begin with smaller steps, and the lowest hanging fruit, I believe, the easiest way how to start this whole process for Eastern European countries together is to make a drone coalition in support of Ukraine. I mean, we have already witnessed how effective Ukrainian drone strikes against Russia, especially against oil refineries. But Ukraine alone cannot handle this. I mean, for now, Ukraine also managed to see it. With its limited capabilities, it's managing to produce serially all these drones, but still, their quantity is not enough. I mean, for now, they seem like mosquito bites to Russia. But wouldn't it be amazing if countries like Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, maybe others, Romania and others, teamed up together and produced all these drones together to serialize the production of all these UAV drones, provided them to Ukraine, so that Ukraine can swarm
oil refineries or other facilities in Russia. So basically, quantity in a sense would make a quality on its own. And this would be a stepping stone towards something bigger, towards something greater, the joining of the efforts of Eastern European nations. Because at the end of the day, also which was mentioned earlier, this is a two-front war. First, okay, there's the actual physical war against Russia currently in Ukraine, but also the war for the minds, hearts and minds of the Western public. And again, in this regard also, Eastern European countries need to join together and ramp up their propaganda efforts for the West as well. And for decades, for many years, Russia had a monopoly on propaganda in the West, with its channels like Russia Today, I mean, a lot of its influence campaigns, bloggers on Twitter. Eastern Europeans must do something similar. And it can all start with a drone coalition. Oh, yeah. Okay, so we are limited in time. It is very interesting, very important. We are talking, of course, and we will not finishing by this forum. We will for sure continue by articles, by conversations, by communication. We have a lot. Oh, we have a question. Вопрос. У меня вопрос к Максиму Захметову. Меня зовут Руслан Габасов. Максим, недавно Фарида Курбангалиева, известная татарская журналистка, в интервью с Виталием Портниковым сказала о том, что когда она находилась в Берлине на одном из форумов российской оппозиции, она услышала из уст Ходорковского такие слова о том, что если в каком-либо регионе, в какой-либо национальной республике она сразу захочет отделиться, должен пройти обязательно референдум. Если больше не скажется против, то он будет готов защищать оставлять, точнее, этот регион силой, если будут дальнейшие попытки отделиться у этого региона. То есть получается, что в котором проживает 30 с чем-то процентов бурят и 60 тысяч процентов русских, в течение веков, которые туда заезжали, как колониальная политика, колонизировали эти земли. Сейчас даже получается, что если эти буряты, даже 100%, если проголосуют за выход Бурятии из состава России, они все равно проиграют. И Ходорковский готов их силу удерживать. Вот по этому поводу ваше мнение, плюс если они будут готовы удерживать Ингерманландию силой, да, и вводить туда войска, что вы на это скажете? Советский Союз распался, и не проводились референдумы во всех 15 республиках. Точнее, был референдум о сохранении Советского Союза, в котором как будто бы большинство проголосовало, а Советский Союз распался. Это все мифология про референдумы. Более того, я знаю, какой должен быть вопрос в этом референдуме. Хотите ли вы кормить Москву? И мы знаем ответ на этот вопрос. А когда начинает все сыпаться, ничего не получится. Вся вот эта могучая Российская Федерация не могла справиться с Чечней, с маленькой Северо-Кавказской республикой. Первую войну проиграла и капитулировала. Поэтому говорить о том, что что-то где-то удерживать силой, опять-таки, как это все опасно еще, да, вот желание удержать. Ну, вопрос про референдумы не опасный, не серьезный. Thank you. Last you want to ask something, please? We have.
will not be stronger in the future. But look, if we united against the West, not be ready to defeat in Ukraine, it is possible to go. That Russia is last and spend about $80 million in 25 times the region and Russia. Means that we not enough, we must enough, and after that, Russia is the country. So no, it's just one but without having a strategy on different and without a strategy on the best side to defeat this fight is we don't really have freedom information inside Russia that we will succeed without that clear strategy in the West to meet Thank you, Mrs. Rasa. Sorry, we have no more time for questions. Questions will be, we have to keep our schedule. So we really will have questions. But we have one more speaker, Mr. Vladimir Alexandrov, активист Балтийской республиканской партии. Имеем Владимир? Пожалуйста, Владимир Александров. Да, пока да, тогда мы имеем возможность, но очень короткие вопросы, короткий ответ. Так. Пожалуйста. Кто хотел задать вопрос? Сейчас. Микрофон. A couple of words to make everybody a little bit more aware, because I heard in opinions that we have like about a decade for us. And I am Elena Pushenko, I am a psychologist, I'm from Ukraine, and I work on the front line in Kherson region. And I want to aware that we now in Ukraine have on the occupied territories about 1 million of children, of Ukrainian children, but they are under propaganda, rather aggressive propaganda. And they are in groups, some of them are in the groups of UNARMY, the youth army, where these children are prepared to the war. They are they have like lessons how to use weapons, how to use explosives, and so on, how to kill. And on the territories of occupied republics of Russian Federation, we have about 27 million of children in the same situation. So I want to tell that we have in the army of China, the biggest army of the world,
it is about 2 million of children. And it is in about 4 times less than we have in these territories of Russia. So the question I want just to make you aware that we don't have to cut because these children will grow up and we will have huge problems, you know, with it. And the question actually was to this woman, yes, she's gone, but no, question is for everybody because we, as I see, we have only about 3 years and what we will do. Because Lithuania is on the border of this. You are the next front line. I'm sorry. So the question was to do with children who are under the propaganda and they could become the new part of the Russian military army who also could try to force this Lithuania. Let's give our Lithuanian friends. First of all, I'm sorry to hear that. I know how Russia exploited Donetsk and Luhansk territories, drafting men, even women, in frontline. They took the same example from, and that in the military way, this is actually the logical and strategic example. It actually was employed, first of all, by Golden Horde, Mongolian army, back 700-800 years ago. So that has military logic. And of course, I'm very sorry for that because your citizens, first of all, your citizens who are already at military age, they were forced to, of course, they're not very good soldiers. I understand it. But Russia, or terrorists or war criminals, they don't care about the quality of the soldiers. They care about the amount, the mass. So what they're doing, they're drafting your people, your citizens. They did that and they're doing the same now. And what I am pointing out, it's a very important thing. I think many times I've spoken already with psychiatrists and psychologists in different conferences in the European Union, in Western countries as well. And you are pointing out to the fact that the children will be brainwashed and will fight for regime or for terrorists. It's the same tactics, if you will, that Al Qaeda or other terrorists are using. So just brainwashing their children, raising them, and making them shaheeds or whatever. What to do? That is exactly what they have said. Crush hordes of Russian vagabonds, armed vagabonds in Ukraine. I mean, seriously, not just by giving some of weaponry. Isn't it laughable that all European Union and NATO countries, including the world power, United States, together give around 250 old tanks? It's so actually the problem is here with political will. And I believe you told that already many times to Western audiences, to Western politicians as well. But if they would understand that and would realize that, they would supply the weapons to Ukraine, and Ukrainians would fight that and stop and crush armies in Ukraine, and then we can talk about economic sanctions really that working, and about political or diplomatic things that we're doing here by breaking away the republics, autonomical territories in Russia, making havoc in Russian Federation, and then free up those children. That's a very important question. There is no easy answer. Okay, thank you. So we have one more speaker, Mr. Alexander. We have. Пожалуйста. He's mute. Unmute. Мистер Вадим Александров, пожалуйста. Слышите вы? Мистер Александров, пожалуйста, ваше слово. Слышите меня, мистер Александров? Вадим. Вадим Александров. Пожалуйста.
Скажите, что мы вас Говорите. И ждем вас. Ваше слово, пожалуйста. Лишь бы вы сказали. Только скажите, пожалуйста. По-русски говорить. Хорошо, хорошо. Да. Федерации. Мне это понятно вообще как ясно, тоже ясно и вот. Он, конечно, должен получить
Спасибо вам очень. Спасибо. Ну, мы должны придерживаться графика. Очень вам спасибо. Мы ваши идеи услышали. Конечно, будем дальше говорить. Thank you for all the speakers. So we have to keep schedule. Some of to make. Thank you very much. One more remark. So whoever is supposed to be in the press conference in the parliament here, right, have to come here 20 minutes before, like 12:40, please. But now we have the next one. Next panel, please. Janusz? Janusz? Нужно ли останавливать, по сути? It's like, yeah, we go, but it's like... Dear Юрай, dear Harry. Пресс-конференция через 20 минут, ну, через 20 минут на 12:40. Да, ставь, пожалуйста. Там уже Андрей читает. Dear Harry, dear Юрай, please, you coming? Friends, now we have one more panel, and after this we have break for more than 1 hour. У нас сейчас еще одна панель, в 12:50 будет перерыв до 2:10. У вас будет около часа для пообедать, выпить кофе. Пожалуйста, сейчас следующая панель. Sorry? Friends, we will have break 40 minutes later. Please, so now, who wanted to listen our speakers, sit, please. We'll have break at 12:50. Дорогие друзья, у нас еще одна панель. 40 минут, после этого будет перерыв на 1:20. У вас, пожалуйста, присядьте. Мы закончим. Dear friends, we have one more panel. Please see, don't go. У вас нет такого. У Андрея есть, потому что он журналист. Восьмой раз. Сейчас еще одна панель. 12:50. У вас 12:40 мы идем на пресс-конференцию с журналистами. Вместе 12:40 на фоне. Окей.
Hello. Okay, we're starting. Please maybe close this door, Oleg, so we'll understand. Okay, welcome everyone to our second discussion panel. And we have four very distinguished speakers representing countries that have already attained their independence from Moscow and who know exactly how Russian imperialism operates, but also now know how Russian imperialism breaks down. As we only have less and we've overrun from the previous panel, let me introduce them very briefly and allow them approximately 8 to 10 minutes maybe to talk, maybe less if you can, which should allow us a little bit of time for questions and answers discussion afterwards. So let me begin with Valdas Rakutis, member of the Seimas of Lithuania and the Committee on National Security and Defense. He is also a former professor at the Military Academy. Secondly, we have Harri Tido. Harri is a former Estonian diplomat and ambassador of Estonia to NATO, Poland, Finland, and Afghanistan, as well as to the EU's Political and Security Committee. Then we have from Slovakia, Juraj Mesík, from the Slovak Foreign Policy Association. Juraj is a well-known economic and political analyst whose recent book on Russia's collapse I highly recommend. I think there are copies available. And last but not least, online we have Yaroslav Yurchyshin, member of the Ukrainian Parliament and one of the key members of the Verkhovna Rada's Temporary Special Commission for Interaction with the indigenous peoples of Russia. So let us begin with Valdas, and maybe I can also pose a question at the beginning for you. What are the main fears, would you say, in Lithuania regarding Russia? Is it a conventional military attack? Is it alternative scenarios of sabotage, destabilization, manipulation of the minority question, and so forth? And lastly, if you could say a few words about Russia's outpost on the Baltic Sea, named after the Bolshevik war criminal Kalinin. So, over to you, Valdas. Thank you very much. Originally, I'm a historian of 18th century, so and also have possibility to have students in Toronto University in Poland about 19th century. So, and I can see that from this long distance, we can observe how nations became part of empires, at the same time how they come back to the previous original state. So, and which factors are most important for such process? And in the first place, I will say this is a culture. Culture and customs of sometimes system of church, also very important, to keep understanding that you are not part of this empire. And you need to live in Soviet Union, in Soviet Army, need a lot of people from different autonomous republics. In our small unit, we have 8 nationalities, 8 positions. We have a lot of discussions between about possibility to be separate, to have independence, and they can say that differences in culture is the most decisive in such processes. Because if you not have strong enough to keep people clean, to keep understanding that you are separate, you can't be separate, and even if you get your independence, you don't know what to do with it. Because what is wrong with that? And in this process, most important factor is historical understanding of your past. If you have in the past successful state, not important from which time, you can rebuild your national independence. For example, in our independence process in the beginning of the 19th century, the most important, I will say, histories was about Grand Duchy of Lithuania golden time.
It was not so golden because we are in permanent war with Crusaders, 200 years of fight, the longest war in Syrian history. But even in this time, they have some successes in defense, some things in offense, to do interesting. But for every Lithuanian, it was understandable that we will come back to time of our young dukes. In 1990, it was completely other story, because dukes are good. But more important was successful state, as the Lithuanians say, time of Martynas method. Successful state, which take possibility for people with very small amount of educated people, really without intelligentsia, without ideas, without borders, it's very complicated situation with Poland, but they understand that in case of success, yes, we will and in 1990s, such understanding that we will come back to previous station between 1940 was the most important idea of people. We say, we will be, you can look Finland now, because Finland in 1940 was more or less in the same situation. You can see how. So, and if we will be not part of Soviet Union, will be the same living standards. I will say about in simple words what we are thinking is most important perspective. Well, level goes through and a lot of ideas, but those ideas was very important. So, really, each autonomous region, nation, not important which region you are, they have to found in past something from the world. Like in Buryatia, for example, my father grew up in Buryatia, close to Lithuania, and he said, Buryats, he knows Buryak language, from which go to visit. And take my grandfather from this flight to Lithuania. He visited the local village and stayed for one night in this village because he can speak this language. And Buryats this time were very optimistic about the future. And they say some will pass, we empire, or have something here. So such things are so important that even when you live in situation not so comfortable, invest into the culture, to the history, to the research if possible, to cultural events, because if you don't have this background which collect people in one group, you will be not so successful even you get possibility to get independence. So cultural factor, I will see, is the most decisive. And sometimes through conflict with Russian environment, because for some regions it's impossible to say. Because in some cultures you have deep connections to, for example, Second World War, like Ukraine, for example. Yes. So they can distance from this because they are part of this. Yes. So sometimes you have to develop your own story, which have connection to what people have in mind, and mobilize them for being maybe autonomous, not only independent. Maybe to have some important areas when you have influence, but your work on culture is the most impressive and most important thing. Our independence way, we begin not from 99, we begin from 1988 definitely. Yes, 3 years of preparing people brain to talk about rules, about people who go to Siberia, yeah, and about the vision. And for me, it's the most important question. In this forum, I come here. What we are fighting for? What is our vision of future? Because now we have no future. Defeat Russia by Ukrainian army, and what about what will be after this? Many people who live in East Europe, live in Siberia, in Caucasus, they have to have vision of successful life. Vision of successful life. To create something like West European Union, to create something like in East European. Why not?
but you have to base your ideas on existing source. You can immediately say that will be copy-paste, no copy-paste, because differences in culture is so important that you have used them to create your own story. Thank you for this. Let's turn now to Harry. Harry, one of the things I want to sort of throw in for you, if you could sort of mention it in your talk. Has Estonia reached out, and in what way, to some of the Ugro-Finnic indigenous peoples in Russia, particularly northern Russia, but also in the middle of Volga? And if not, to the degree that they could, what else could be done? Over to you. Okay, thank you. I think in this last question is better to refer to my colleague Oliver Lawler. He's specialist in this field, the Panelist field. We have had different contacts, and we still do have, and there are meetings also, but it doesn't mean that we actively are working for some legal solution. And in general, I would say that I prefer to talk about the case of Russian Empire, about regional identity, not ethnocratic identity. Because a good example was our colleague Alexander from Königsberg, who said that his indigenous Karenoi as experience arrived in the 50s, last century. It means that before the 50s, there seemed to be an empty place. And also comparing his own arrival or his people to Americans, it means Red Indians were destroyed. It was genocidal, in fact. So it's not a very good example from one side, but from the other side, it's a good example of creating a identity. And I remember during the Leonard conference, there was a lady from Buryatia who said that she's born in Buryatia, but identity is from St. Petersburg. So she feels she's from St. Petersburg. We have to work more on regional identity than ethical identity, I think. There was a question concerning the possible referendums. If 30% of the population is local ethnicity, the rest are immigrants, what to do? Because if there is a referendum and everyone votes for independence, the 70% might be against. So we have to work on regional identity, not only on ethnicity, because Russians in Vladivostok feel totally different than Russians in Königsberg or Moscow and St. Petersburg, etc. So that's why I refer to this regional identity. But coming to the heading, because it concerns the experience of both things. Well, our experience is applicable and non-applicable. Background is totally different. We have majority ethnicity, but more important, we have pre-war republics. It means we were restoring independence, not gaining it. And that makes huge difference both legally and psychologically. So I can talk about some technicalities because in a way I see the necessity of moving from talk to technical preparation work. The main task is still explaining in the West as well, especially, that Russia must be defeated in Ukraine. If you notice the statements by Western politicians, they say that Russia should not win and Ukraine should not be defeated, but they avoid saying that Russia must be defeated for some reason. And some reason comes out when they talk about the possibility of disintegrating Russia, that what about the nukes and etc., etc., it would be a bloodshed. And there was also a reference to liberal opposition, who is of the same opinion that Russia, yes, in current borders, but of course with our Tsar and we as the new elite. So it would make certain difference, but the question is, whom does Western political elite listen to? I'm afraid they are more listening to this liberal opposition than to organizations as this one here, and that's why it takes a lot of work. That's why I think that recalling what we did, I remember better the preparation for EU and NATO, but basically technically it's the same.
We collected all the nasty questions. I read about denuclearization, demilitarization, deputinization. It's a kind of D organization, but every D must have expansion, what it means. For example, denuclearization, I'm talking about nuclear in Russia. Okay, we have a map. In what republics or what regions do we have nuclear weapons? It should be clearly stated how much it means. That's a database. That's a file to show not all the regions have nuclear weapons. So in that case, already the question is off the table. So let's limit the scope of this question. And demilitarization. How many troops we have in different regions? Which are most militarized? Where there is military industrial complex, it means the factories. It means that local population is gaining from the war through the factories because they have well-paid jobs. So we have to take it into consideration. Are they for continuation of the war or ending it? Because if the war ends, the jobs might end. They might lose a good income. And from what regions, how many men are sent to the front, to Ukraine? How many have been lost? Make a file by regions and show that, for example, Moscow and St. Petersburg, percentage-wise, the rate is much less. So again, it's compiling a database for the purpose of future explanation, not only in the Western countries, but also the local population. Why should a region want to be separated from Moscow, or let's say independent? They have to be shown why it's viable and why it's useful. What are the sources of income? For example, mines, industry, etc. Who owns it? Where does the profit come from, and where does the profit go to? How much the region sends to Moscow, how much it gets back? So, sorry, it's boring technical work, but we need it on all the issues, and even we produce CDs to hand out this question, because it's useful, because, well, journalists can take it home and use it, and then use it for explanation as, well, material, even visual material, and so on and so forth. That's how it can be prepared, and that's where our experience can be used. Not the fact that, yes, we gained the independence, we regained it, and it's a huge difference. And also, the very unpleasant questions. For example, for all the opposition, not only this opposition in this room, but also the liberal opposition, do they think that they return on a white horse and they will be welcome? I am not sure. Why should they be? Because locals have been locals all the time. Opposition has been living in Western countries, and for locals, it's like they have been enjoying their life, we have been suffering, and now they come back and want to have a problem. So I'm not sure there will be warm welcome. And last but not least, if Russia disintegrates, what about war reparations? Who is going to pay for the war in Ukraine? Now we say Russia, but if it disintegrates, should the reparation be disintegrating as well between the newly independent regions? Who decides? I'm afraid most of the regions would say, well, we are going for democracy, forget about it in our case. And the liberal opposition would say, no, we want to turn Russia into democracy, forget about reparation. Why should we pay? Because we want to build democracy. Sorry, but democracy has also a price. And I understand that the guilt is not on everyone, but responsibility is shared by every citizen. If I have an Estonian passport, it means I have certain rights. But if I have Estonian passport, it means I share the responsibility of whatever my country does, even if I don't like it.
The same applies to Russian citizens. I've been trying to explain it in Estonia because a number of Estonians and Russians who have Russian passport think it's kind of housewives. I can go to Russia to visit my relatives, shopping, etc. And from the other side, I take Estonian passport. I go to Europe to do the same. So they think it's kind of housewives, and that's it. No, passport means responsibility, and responsibility for everything, including the war, including in case when the citizen does not share the guilt. Thank you. Thank you very much on the importance of hard work and research and analysis to give a good argumentation for why Russia should collapse, should be fractured. Next we turn to Juraj, who's on the podium. I see Juraj. One of the questions I want you to cover, if possible, I think it's of interest to a lot of people. You are from Slovakia, obviously, but can you tell us a little bit about the different approach towards the Russia-Ukraine war between Slovakia and Czechia, particularly now with the new Fico government in Bratislava? I mean, is it a question of public opinion? Is it a question of political corruption, political connections? What are the differences here? Different Slovak and Czech experience vis-a-vis Russia? We are very friendly nations, but we are two different nations with different histories. And Czechs were always more pro-Western, Slovaks more split. And the current reality, well, it's a long-term reality. Slovaks are somewhat split between the East and West. And the split is almost like 50-50. At some election period, more pro-Western wins election, and then we have the government which was the first to give jet planes to Ukraine. It was the previous. And then the another half wins, because we have democracy, and democracy comes with cost. And then we have Fico's government. So, but the differences between and similarities between Czechs and Slovaks are for quite a different lecture. So let me stop here. But I would like to do a little bit follow up on what Ambassador Tito said when he was touching of the Western hesitance with Russia and post-Russia development. I think that, yes, this is a serious and for many of us frustrating reality, but the West will follow what the Ukraine decides to do. It is really, in the current war, the Ukraine is the leader. Ukraine politicians and Ukrainian soldiers and generals on the battlefield really are deciding what are the European policies followed. Good, well, you know, remember February, March 2022, the all Western media across the ocean and in Europe were very defeatistic. You know, the Kiev will fall in 3 days, in 7 days, in 2 weeks. All these big experts were, you know, doing very, very, very wrong predictions. And then Ukraine did not fall, and I believe that Ukraine won the war in March 2022. It's not yet visible, but the war was won then. So the Western democracies generally are naturally avoiding risky activities. For a democratic politician, it's always preferred to wait for the things to happen and then somehow adjust. To make decisions is what the democratic politicians unfortunately typically do. Just remember Munich 1938. And then the policies of France and UK in 1939 when they let Poland fall. And then American policies in 1940, 1941 when they let UK alone. They let France alone to fight Germany.
because American democracy was simply not able to make decision that they are going to support UK or France in the fight against Germany. So compared to that time, we are actually in a better situation. We have some politicians and some decisions. There is a small trickling of weapons to Ukraine, but there are, yes, 300 or how many tanks, and there are thousands, but at least those. There was not a single airplane provided by the United States of America to Great Britain during the Battle of Britain. Battle of Britain, which was a decisive battle of the Second World War. It was not Stalingrad. It was Battle of Britain which decided the future of war, fundamentally. If the Britain would not win that war, the Stalingrad would fall. There's no doubt about it, just you need to think about the reality. Anyhow, I somehow got distracted. But I believe that Ukraine has power and has tools to win this war, to defeat Russia, and then the West will follow what Ukrainians will choose to do with the post-Russia space. Not in the instrument, but the Ukrainians will really be in the position to design the basic outlines of the future for post-Russia space. Now, anyhow, we were asked to share some experiences. For many people here, Slovakia is a kind of strange country because we were not part of the Soviet Union. So, but I think that there are some useful lessons for the next phase for the post-war phase when the new independent states will emerge. We don't know how many and where they will be, but they will emerge. I assume that there will be a domino effect. The first probably will be Chechnya, and then the other will follow, but that there will be. And the question is what will happen. So and there is no recipe written for that. There will be a lot of improvisation, but there are possibilities to learn something from the other countries. Slovakia is quite similar to many post-Russian states, a small landlocked country with a population of 5.6 million people, which is combined Lithuania, Latvia, and Estonia together roughly. Capital city is less than 500,000 people. So this will be future of many post-Russian countries in a population-wise. It's a very mountainous country, covered by forest, not a lot agricultural land, no oil, no gas, no coal, no mineral resources, but surrounded by prosperous countries and history. And that is a privilege which will not necessarily have many post-Russian states. Because it's landlocked, it's totally export-dependent economy. It is top car manufacturer per country in the world today. And this is $27 billion for 1 million cars produced annually for a population of 5.5 million people. So it's the big dependency on car manufacturing and car exports. And this is a result of the transformation of our military industries, which we had during the communist period. We had skilled people, but there was no demand for tanks. So eventually, gradually, our industries transformed and became major car producer. Many regions of Russia are heavily militarized. Their industries are heavily militarized. So you will be confronted with what to do with this military industry. Well, maybe there is something to learn from Slovakia. The first decade after the gaining independence from Russian occupation was decisive, and there I will speak about 6 specific aspects of our development in the first decade. The first, the occupation, obviously. It was top political task. Negotiations about Russian armies leaving Czechoslovakia started immediately.
and the last Russian soldier left on June 21st, 1991. So within 18 months, the whole Russian army, well, was so-called Soviet army, but Moscovite army was gone. It was a huge logistical task and so on. It happened before the breakdown of Czechoslovakia, very important thing. We were facing challenge of rebuilding democracy. We had democracy, Czechoslovakia had a democracy. The prehistory of the country is important, as you mentioned. Well, I would say that there is one important warning from our experiences, and that is political parties thrive on generating conflict, and they can be dangerous if they are created too soon. And also, I want to stress the importance of election law. And for instance, large election districts are gifts to oligarchs and rich people, because it's technically impossible to run effective election campaign on the large territory unless you have €1 million or bucks in your pocket. So these are small time practical things. Well, we face challenge of radical economic reforms, privatization. Again, all post-Russia states will be confronted with this issue. You will inherit economy which will be seriously damaged. The longer the war protracts, the more difficult economic situation will be. You will inherit, and there certainly will be kind of reprivatization, or how to call it. Simply, currently, a huge part of the wealth in the Russian Empire is concentrated in the pockets of a very few ultra-rich, and you will need to deal with that. And my warning would be, you must eliminate the Gedimino, KGB, old elites, brotherhoods, comrades from privatization. Otherwise, they will control your countries within a few years, if you let them economically. Czechoslovakia, well, the divorce and state building may be a model to follow. There are some practical lessons. This picture shows our current presidents of Slovakia, Zuzana Čaputová and Petr Pavel, Czech president. As a result of a velvet divorce, the relationships between our countries and peoples remain extremely positive, extremely good. There are differences, as Janusz asked, but the relationships are extremely good. Well, another fifth important lesson which I want to stress is the building of civil society. If we would not build a quite strong civil society organizations, NGOs and foundations, thousands of them, from social services, education, environmental, CBOs, community-based organizations, think tanks, advocacy, and anti-corruption groups, we would lose our track toward the West. In 1998, we had one of those political swings when the previous government was drawing us to the East. We had a prime minister who said, if they don't accept us in the West, we will turn to the East. And it was a major effort of civil society in this rock campaign, which decided about that politician losing power and pro-reform Protestant politicians getting to power. Now, one more point. Very important was the role of American private foundations in supporting development of our civil society. In particular, private, although US aid, it was also very effective because they were fast, flexible, non-bureaucratic, and they really were trying honestly to build on local knowledge. Unlike many European donors who believe that they know what you are supposed to do when they don't. My last, well, of course, critical for us, and we feel it now when we have this Ficos government with this pro-Russian rhetoric, it was EU and NATO integration. No turn to the East happened. In 2004, we were accepted to NATO, but our neighbors,
including Czech Republic and Poland and Hungary, were accepted 5 years ahead of us. Because during the 90s, during the struggle for the orientation, we simply lost the train went. So we joined NATO in 2004. In May 2004, we also joined the European Union. In 2007, we joined Schengen era, and in 2009, we adopted Euro. No Poland, no Czech Republic, no Hungary adopted Euro. But for our anchor to the West, Euro adoption is critically important. It's, well, every economist understands that. And just one note, Montenegro and Kosovo unilaterally introduced Euro as their currency. That may be something you may consider once you will be dealing with, governing your your new independent states. What kind of currency are you going to work with rubles, or how are you going to economically operate? Okay. Okay. I have a much longer presentation, but oops. Okay. Anyhow, the first thing is to win the war in Ukraine. To win the war in Ukraine, we need to, we in the West need to get rid of this learned helplessness and of a defensive posture. We always want to defend ourselves from this powerful Russia, despite being much more stronger in economic, military, technological, all kinds of terms. But we want to defend ourselves. We are talking about Suwałki corridor, when to destroy military bases in Kaliningrad will be quite easy. Wars are won by attacking, not by defending. Okay, on that note, thank you, Ray, and just good suggestions as well, thank you. Our next speaker is online. I hope Yaroslav is there. We have Yaroslav. Hi, Yaroslav. Are we on? Can you hear me, Yaroslav? Okay. We're okay? Yep. Okay, we're okay. Let's go. You can start, Yaroslav. You start having words. Go ahead, it's the floor is yours. Can you hear? But we can hear you, so talk. Once again, start. Once again, Yaroslav, we can hear you. Go ahead. Making a sign for the Thumbs up. no, You can speak. Can you put something?
Okay, thank you very much, Yaroslav. We have a few minutes before lunch, although I know people are getting a bit hungry. But let's open up to any comments or questions from the floor, please. If you could get a microphone somewhere. Where's the microphones? My name is Shanges. I'm a EU Security Policy Fellow at the Jack Miller Center at Hertie School in Berlin, Germany. And I wanted to comment a little bit on the assessment of a military situation in Ukraine and how the West will follow what Ukraine has been doing. I think it's a dangerous assumption to think because it stops us pressuring Europeans and Americans on further delivering weapon supplies and ammunition supplies to Ukraine. Unfortunately, the war of attrition that is currently occurring in Ukraine depends in a very large extent on military industrial bases. In Russia, together with North Korea, China, and Iran, these military industrial bases very heavily working at the moment on ensuring Russia's uninterrupted supplies of weapons and ammunition. If Ukraine doesn't have similarly uninterrupted supplies of weapons and ammunition from its allies, there is no way Ukraine can further offense into the Russia-occupied and Russian territories, and that show Europeans why they should support it. So I think it should be other way around, us pushing the Ukrainian alliance into supporting Ukraine without waiting for them to realize why this fight is so important. Okay, thank you for the question. Is Yaroslav still there? Let's check. You may want to answer. Yura, do you want to respond to that? Sure. Well, in real life, we have seen at the beginning javelins and animals, small weapons. Then when Ukrainians prevailed in the first phase of the war, finally some artillery arrived with 155 millimeters howitzers and so on. Then eventually attackers, launchers, and HIMARSs arrived. Then tanks arrived. Then some airplanes arrived. And it is not a result of the political decisions in the West, it is a result of the successful war efforts of Ukrainians. They are pushing the envelope. I understand, we have different opinions, and Ukraine can lead asymmetric warfare against Russia. Successful asymmetric warfare against Russia if the Ukrainian leaders choose to wage such war. And the West will not have no other option than to follow, whether it's Germans or French or Americans. But the cost of such approach is much higher because the asymmetric warfare will come with much bigger cost to global community, not only to Ukraine, not only to Russia, but to global community. Okay, thanks very much. Harry, you want to comment? Just a couple of words. In fact, it's kind of dangerous thinking because it drives us towards the idea that yes, we should maybe reach some kind of peace settlement. It means in Yalta we should invite Hitler as well to the table, otherwise it won't work. Well, the problem is that of course Russia has bigger resources, and that's why, for example, one of the aspects explaining why Russia should disintegrate is that it will become smaller. The issue is if Western countries provide the right to hit further in Russian territories, these resources won't reach Ukraine front line. That's why I think that we should encourage Western countries to provide as much as possible, as long range as possible. And in case we don't know where is the breaking point for Russia. In Russia, processes take sometimes years and decades, and then all of a sudden everything breaks down. Maybe they are near to this breaking point. It's a hunch, I don't know. Maybe you know better. I'm not going to say, but I'm joking. Harry, could you give the microphone to over here, please? I think we have time maybe for two questions.
Thank you. So actually, as a follow-up to what has been mentioned, also what I mentioned in my talk, well, in order for Ukraine and also for like-minded people in Eastern Europe, particularly for Eastern European countries, not to be dependent on Western timidity, on trickling, on small trickling down arms supplies. I mean, countries like Slovakia, Estonia, Lithuania, Poland, and obviously, first of all, Ukraine itself, they should make their own. They should make their own independent arms industry, either as a joint effort or individually, but preferred as a joint effort. Eastern Europe should have their own long-range missiles, their own tanks, everything. And as I mentioned, it can start from drones, joint production of drones to hit Russia. Because the West will always attach strings on weapons deliveries. Let's not delude ourselves. It will provide very little and even attach strings to that very little. In order not to be dependent on that, one has to have its own muscle, its own a lot, but even if little, still without any strings attached. So I mean, in the end, that's the only solution. Okay, thanks very much. Valdes has a comment as well. I can say that the war in Ukraine is provided by the doctrine of limited warfare, or limited war. Such doctrine was developed in 1950 during the Korean War, when two big nuclear powers found a way to fight without big war. So some rules exist in this limited war. It means if one army have soldiers, other army will not send an open way army. Of course, equipment, of course, support. And what happened? If you use such principle, finally you go to the Korean solution. It means that your war will be step by step, go to the low-level activity, but you not go through the problem. And I think it's a mistake now to use such concept of limited war in the case when it's not somewhere long-lasting distance, but it's in Europe, definitely. And now, step by step, people understand that you have to develop new concept of war, which can save you from nuclear conflict, but still act. Because you can't win a war without counter-offense in the territory of enemy. No war was won this way, never in history. Okay, thanks very much. Short comment and then a quick question. Very short comment. To your point that there was delivered tanks and attackers and blah, 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 after Ukraine demonstrated results. There are repeated, recorded evidence of Ukrainian battlefield failure that resulted as a Russian decisions not to supply Ukrainian weapons. The 2022 counteroffensive in the Kharkiv region failed to reach its maximum objective because Germany decided not to supply Leopards and Martynas. And this is why I think that we need to now demand the West to support Ukraine as much as possible. Because we don't need to wait for more mistakes, we don't need to wait for more failures on the battlefield before they decide to overrule their decisions and supply shock towers, for instance. Okay, thanks. Okay. Yeah, thank you. Service Solani, European Resilience Initiative Center, European. Yes, that you reminded on this Korea solution, or in Germany, it's very popularity of the GDR FNP solution, which is practically totally bullshit. And for North Korea's South Korea solution, you need to have American troops on the ground and nukes on the ground. And for German solution, you also need nukes on the ground. We still have American nukes in the possession of the Bundeswehr. So if you are ready to provide Ukraine with nukes and send like a couple of dozen of NATO divisions to control the contact line, you may apply for that solution, but nobody's ready to do that. So this is just an attempt to allow Russians to expand more. But what I would like to stress is that for the success of the idea of independent free nations, of Russia, post-Russia, will emerge, we need a military defeat of Russian Federation. There is no way to reach this point without a military defeat.
So it is in the interest of all the nations to support Ukraine with all they can and to demand inclusive seizure of Russian sovereign assets and provision of weapons, etc. And that is my question here. How can these nations support Ukraine to that extent of Russia's military defeat and simultaneously explain to their nations who are still under Russian propaganda in some cases that this war is a war of liberation for these nations? Thank you. Okay, thanks very much, sir. Last comments? By the way, we stand before a choice to eat or not to eat. That is the question. No, I think I'm not going to cancel lunch, so maybe we'll finish in the next 2 minutes. Please. I think what we can do, create alternatives to Putin Russia. 1 or 2 alternatives. If you not have alternative, you can say why you have to support fighting against Putin. Because if you have no ideas, you have no vision, you say will be maybe next other Putin or other dictator or other kind of. So this solution empire is good idea, but how it can be made in the country which have hundreds of years of existence, and most of the population or the people are the same, feel the same people like Soviet people, Russian people, something like this. It's not connected to the Russian nationality, it's connected to the understanding of empire people. You have to create nice alternative which can be after 30 years, possibly 30, 50 even, yes. Because one of my friends always say, Russia have everything, have people, territory, rich resources. But who will live better, Russians or Germans? Is a simple question which open ears for the people. Will you live good or you will live all time in this post-Soviet era? And people can say, yes, we will live in a new world if we begin to trust that it's possible. Harry, last comment? Just a small comment. There are two kinds of politicians. There are politicians who are led by public opinion, and there are statesmen who are leading public opinion, who have huge amount of politicians but no statesmen. Thank you. Thank you very much, Harry. Unless Juraj has a comment, I think we'll. This was very good. This is a good ending. Yeah, I think we'll finish on that note. And Taras, lunch is available, I think, downstairs, right? No, it's free time until 2:10. Free time until 2:10, so you can eat or not eat. So thank you very much, and thank you to our panel. There is a third group of politicians of Scholz.
Ну слушай, ну как бы... Я чекаю, що далі. Ні, ну... Сейчас у нас Можете все оставить, ничего не проверять. Спасибо большое. Так, можно ли мне вас сфотографировать еще один вопрос? Мне нужно будет вам послать... Хорошо, мы запросим. Nu, poate să ne vezi. Da, și asta este și un treabă cu să dau, da? Ar ne adăugi. Целый час. Вещи могут быть спокойно. Лучше срок перерыв, и в зал никто нельзя заходить в зал. Вот лучше срок. Пускай будут обеды.
оставляю крышку. Вещи надо охранять. Хорошо. Вот, спасибо мне еще за... Хорошо, побудем. Доброго.
Увидел там, что вообще красиво. Специальное разрешение, я остановил без визы. Когда меня замечу. Да, хорошо. We'll see. We are delayed. We are clearly delayed because Jan is still having lunch. The group will. I will stay, but feel free to. Okay. Yeah.
Уже все. I met her yesterday Hello. We will start it probably 5 minutes later after the. So I think at least five, probably 10 minutes we will have more. Sorry for this delay, and we were very glad to see you. It's Oleg. Nice to meet you. We are fine. We have a press conference in Sejm of Lithuania. Just come back, and we will continue. Yeah, it's quite good. Okay, sorry, I should run and organize everything. Yeah, thanks. Sorry, I tried to find you to go to the press conference. No problem.
You lead by example. And then will be she's off. And there. Right. This Janusz is also there. What we need to fix. I was still waiting. Yeah. I'll just. There are 7 speakers, so we are not going to show. I'll be the shortest. Very good. Да, давай. Я формат делаю. Останется через. Слушай, это просто потому что просто надо ты правишь, ты знаешь, как это переключается. Нет, что не а может достаточно. Okay, almost. Yeah, just to finish this one.
Janusz, yeah, who's that Janusz will come from you. So friends, we are starting our minutes. Friends, we are 1 minute, please. Good afternoon, ladies and gentlemen. Please find your places. We will start in a few seconds, hopefully. Mrs. Anna is already ready behind her computer, and she is the first speaker at first afternoon session. Let me remind you what this session will be about. We are going to discuss the global challenge of the threat of suspension of the Moscow-Beijing Tehran Pyongyang axis and the proxies and satellite regimes. As a part of the satellite regimes, recently, a big part of so-called the global south is operating. Often representatives of countries led by autocrats, even if they are elected. So we are talking about the challenge of the global axis of evil, and a very common approach in many Western countries and by many Western politicians is pretending not to see. It's a kind of infantile quasi-strategy. If I don't see the evil does not exist. Which obviously is very childish. Some politicians behave in that way, and they hope that by not seeing, not hearing, not thinking about the threat, and the evil will be somehow umиротворeni, and they will not be forced to make decisions. Anyhow, this is a short introduction to our session. We will have 7 speakers, 3 of them online speakers. Our speakers come from all corners of the world. We have European speakers, we have Japanese speakers, we have 2 American speakers, Ukrainian speakers, we have speakers from post-Russia or still Russia. So a very, very good, quite representative group of speakers, but also a person currently working in Thailand. Having said that, let me pass word to Mrs. Anna Fortyga, member of European Parliament, former Minister of Foreign Affairs of Poland, and her name was several times mentioned in the morning, so I don't need to introduce her more. She is one of the top supporters of free nations for Russia. This, Ms. floor is yours.
Oh. Or sound. In particular, the cross-production of the General Assembly this of collective West and West alliances appeared quite visible, and therefore nowadays we have this kind of in the Western institutions, also on the EU, including the European Parliament's declaration taking Russia and trying to maintain so-called constructive dialogue, working on longer for Russia's presence role in terms of engagement, as well as supporting Russia in their preparedness for other to neighbors. We mentioned whole Beijing yeah. In East we mentioned, of course, there is tables for their access. I mean, also the particular but the parliament of the whole Federation. Second, in particular, opposing further threats to Central Eastern, in particular to both Poland Baltic states, but always friendly open support in war against Ukraine and Russian. We should diversify between the
opposition and function of the state, defining that inside Russia, the policy of still seems and it don't support for many months already. Elections and nations that still are living there, in particular on the minority, and others who clearly oppose the Lukashenko regime. We have to remember that there is a regiment fighting side by side, armed with their colleagues against Russian invasion. When we think about it was still naivety concerning the posture of Ukraine. I used to for many years the famous rally or close to Paris in 2018 that was conducted by a number of people organized by Iranian diplomacy, official Iranian diplomacy that was stated litigation against diplomatic course. Also, vicious games by and unbelievable violence against Iranians, both inside the country, inside and huge diaspora of the Iranians. The situation is tense. Probably there's more visibility of vicious action by Iran, both in this the Gaza, Palestine, Hamas, and many others. But situation quite tense after racist in catastrophe. The Christian funeral showed the reality within the society with many years of protest, and support from the society means that most probably we may see differences. I should add also that the posture of Iran is more visible to the connected West after months of open engagement side by side with the Russian Federation in invasion against of the variety of arms, in particular suicide drones. There are low in
the structure of these weapons yet making a lot of infrastructure in Ukraine. So this is not disappeared from and both maybe not so distant. Just for things in the preparation of some works in tunnels. So there is clear evidence of ability. Huge massive violation of human rights by marginal exception of those engaged in suppression of society. We must friend policies and in particular women embedded of Ukraine for quite a long time already. In my case, it was, I would say, consistently for political, economic, and war against Russian. I think that the problem is still a problem with, I would say, the system that key to cover Russian attempts to colonize nations and support wars as well. I think that still the dream to dialogue is there are examples of extreme detrimental actions by Russian Federation all over the world. There is legacy of the Soviet Union in these actions, and it should take whole section to describe them. So China is a big question
naturally because the country is a communist regime, despite some represented picture of free economy or seeking free economy. We have to take into account policies, both internal and external, although different tools used. Policy against the collective West is still there. In particular, we monitor and quite closely in recent years. I mean, document first threats against there are some watch institutions and how short period of time was required to really considerably free citizens there during plural basis. It shows us PostRussian happened to Taiwan after invasion of the island. So we have to prevent this development. We have to be very clear, spoken, and supportive of Taiwan and guaranteeing freedom of navigation and certainly more allies. So these countries like Japan, Australia, Philippines, although it's slightly different, we have to remember this and also act decisively. I think China is quite flexible international policy and able to be actors in this traditional central because of Russian oppression. Some of leaders also have to China is kind of different options simply leverage against Russian oppression. It has been to some extent still is in my this tax is there. Thank you. Thank you, Mrs. Fotiga. I wish we had more politicians with your vision in Europe. Well, let's hope some new will grow up. As we are delayed, let us move to the next speaker, who will be Janusz Gajski. Janusz will speak from there. Janusz is, well, he doesn't need much introduction to this forum, nevertheless. He is a man of triple identity, Polish, British, and American, currently senior analyst with the Genocides Foundation, and importantly, he's author of, as far as I can say, the most comprehensive book dealing with the failed state Russia, which so far was translated to Ukrainian, Polish, and Russian. And Montenegro. And Montenegro. Congratulations. So, Janusz, the floor is yours. Okay, thank you, you're right. Multiple identities but not split personality.
Okay, let me say a few words. It's easier for me to stand and speak than sit. To address directly the title of our panel, I think we are in the midst of an escalating global struggle between two rival blocs. And the conflict is not simply between democracy and authoritarianism, as we hear, or West versus East, or North versus South. It is not an interreligious war or a clash of civilizations. It is based, I think, on a much more fundamental division between imperialism and independence. Russia and China are at the forefront of the imperial bloc, seeking hegemony over neighbors by dominating their economies, controlling their political systems, and seizing their territories and their people, in the case of Ukraine. Their natural allies are states that have their own regional mini-imperial ambitions, such as Iran, North Korea, Serbia, and Venezuela. All regimes that benefit from Moscow's and Beijing's economic and diplomatic backing to retain power, including Belarus and Hungary. The independence bloc is based around the Western and Eastern democracies, but also includes semi-authoritarian states who seek to preserve their statehood from the imperial predators. The United States is the most powerful anti-imperial state, and it's worth remembering that it itself emerged from a former empire. NATO and the EU are voluntary coalitions that provide security and prosperity to their members. And a number of Pacific states, including, of course, Japan, South Korea, Taiwan, Philippines, Australia, New Zealand, and others, seek similar protection against imperial imposters. The independence bloc also includes new democracies, such as Ukraine, Moldova, and Georgia, emerging democracies, and even, as I mentioned, quasi-authoritarian states that defend their independence from imperial neighbors, including Azerbaijan and the Central Asian countries. Moscow is constantly seeking to reverse the progress of the pro-Western independence bloc, such as Ukraine, Georgia, and Moldova, and the independence bloc needs to be more active in protecting the sovereignty of these states. There's also a third bloc of states, let me quickly mention, that opportunistically veer between the two major global coalitions, including India, Indonesia, countries in Africa, South Asia, and Latin America, that are preoccupied with domestic power struggles, economic underdevelopment, and support whoever backs their current leaders or provides significant economic assistance. The global split is exposed and exacerbated by a series of wars that increasingly involve the major powers. Russia launched this new world war by invading Ukraine in February 2022, banking on a speedy imperial conquest, but it is now facing catastrophic military losses, a contracting civilian economy, and an eventual rupture into a number of independent states that will want to join the independence bloc. To disguise its losses and undermine US and EU leadership, Moscow has encouraged conflicts in several other regions. It benefits from proxies, collaborators, and beneficiaries such as Hamas, Hezbollah, and the Iranian regime to conduct terrorist attacks and spark wars in the Middle East. It encourages the Vučić regime and his collaborators in Bosnia-Herzegovina, Kosovo, and Montenegro to destabilize independent governments and create problems for Washington and Brussels in the Western Balkans. And of course, it backs North Korea in its threatening nuclear posture towards Seoul and Tokyo. Moscow and Beijing are constantly in search of new regional conflicts that they can turn against their Western adversaries. However, it's an important however, not all regional wars benefit Russia, but they can actually expand both national independence and regional stability. Ukraine's victory through the expulsion of Russian forces from all of its territories will pave the way for enlarged and more secure Europe. In the South Caucasus, both Azerbaijan and Armenia are poised to become constructive regional players once they finalize a peace treaty, curtail destabilizing Russian influence, and open up transportation routes across the South Caucasus. And in the Western Balkans,
Washington and Brussels must be more decisive in countering Belgrade's plan for regional dominance by reinforcing the independence of all Serbia's neighbors. The main loser in all these struggles, all these conflicts, will be Russia. And this will undermine the position of all regimes who view Moscow as an ally. The global competition between independence and imperialism has reached a critical point. The Biden administration has an opportunity to see a historic victory over Russia, America's perennial adversary, without the death of a single US soldier. To accomplish such a decisive objective in the coming months, Washington needs to provide all the firepower that Ukraine needs in order to defeat and drive out Russia's invading forces. And all military targets inside Russia, including transportation, energy, and all of its military industry, are now legitimate targets, as Moscow has in effect established a war economy. So basically nothing is off bounds. Russia's defeat in Ukraine will help bolster European security by diminishing Moscow's military capabilities. Russia's defeat will consolidate the independence and integrity of all neighbors. And above all, Russia's defeat will send a strong signal to Beijing not to underestimate Western capabilities and resolve. And this, in turn, will weaken China's anti-Western ambitions and further isolate regimes in Iran, Serbia, Syria, Venezuela, Cuba, Belarus, and other dictatorships and proxies that will lose their patron in Moscow. Lastly, let me say, a defeated Russia heading towards state rupture will no longer be a source of attraction, influence, or resources for any country. It will reveal its imperialist and colonialist nature, and newly liberated nations and regions emerging from post-Russia can establish relations with other post-colonial states in Africa, Asia, and Latin America. Russia's defeat will help assign this imperialist bloc to history, and it will herald a new era, a new spring of independence, if you like, self-determination, and statehood. I'll finish there. Thank you very much, Janusz, for your thoughtful words as usual. And now we move to our next speaker, Professor Okabe Yoshihiko, who is a Doctor of Economics, Professor of Kobe Gakuin University, and importantly, he is organizer of the Three Nations of Post-Russia Forum in Japan last autumn. Professor, welcome, and the floor is yours. Sure. Yes, thank you very much. And ladies and gentlemen, I'm Dr. Okabe from Japan, and thank you for invitation to this forum today. And I'd like to today already our session is July, so I'd like to say some short comments. And I'd like to express on June 14th today, as already known, Lithuania commemorates the victims of Soviet deportations began in 1941. I'd like to express my sincere condolences to Lithuanian people. And also, we Japan also has a common historical memory. After the World War II, our 550,000 soldiers were interned in Soviet Union. It's like a kidnap, and it's of course a criminal of the Soviet Union. And unfortunately, our 50,000 soldiers never come back to Japan. And of course, we and you have also have many common issues. And for example, your nations now captured by Russian Federation, captive nations, and also our part of the territory also occupied by Russian Federation. I will talk about a little bit later. And now Ukraine also fight against Russian imperialism. And also now Japanese government supported Ukraine. It's unprecedented level. Of course, as you know,
in this week, there was many important events in the world. For example, G7 summit in Puglia, Italy, and our Prime Minister signed a document, bilateral security agreement with President Zelensky. And of course, tomorrow it will be open, peaceful summit in Switzerland will be open. Maybe it will be a good success. And also last year, we have the three nations of the PostRussia Forum held in Japan. And at the time, many Japanese participated, and of course, it was held in the parliamentary building. And it's not an official supported by Japanese government, but some Japanese MP, five-member parliament participated in it. And many Japanese also participated in it. And Japanese supporter of the Czech Republic was so surprised because one of the panelists was Mr. Inan Sherif, foreign minister of the Republic of Czechia. And before such kind of event never happened in Japan, but the situation is a dramatic change now. And also Ukraine fight against the Russian Federation. And also Lithuania also had a tradition of the partisan against the Soviet Union, like Jonas Germanicus Vitanus was a very famous general of the partisan of the Lithuania. The reason why I talk about it yesterday, I visited to the KGB museum. A museum, official name is the Museum of the Occupation and the Freedom Fight. And of course, in front of the museum, it was held a photo exhibition. This is the Kengil Uprising. Kengil Uprising was in the 1954. This year is the 70th anniversary, and the main uprisers were Lithuanian, also with Ukrainian people. It's very important historical fact, and also as I told you, this is we also have the common issue with us because this is an occupational territory, and many for them, many for you, it's a very famous name in Russian, Christian Slava, Islands. But our official name is the northern part of northern territory of Japan, because this is the north part of mainland Japan. These four islands is very important for us to get back from the Russian Federation. What is my friends? What is the legal win-win? Legal win-win is of course now this is the main topic of this forum, 11th forum. But what is the legal win-win for all of us? For you, of course, to recover your own land and independence. And for us, of course, liberate our occupied territories, occupied islands by Russian Federation. So let's work together for the freedom. Thank you very much. Thank you. Our next speaker will be Martin Ierszewski. Or please check whether he's online. Martin Ierszewski is head of Taiwan office of the Prague-based European Value Center for Security Policy, and he will be speaking to us from Taipei, I believe. Martin, the floor is yours. Could you repeat, please? Martin, the floor is yours. You can speak. Sorry, they can't hear us because if we push our voice, so it's the count. Could you say one more thing? Could you switch off voice of the camera? Could you say? Martin, you can speak. The floor is yours.
from the discussion about the emerging access of opportunities. Choices pertaining to and sway upon the more high level to the that's great. To be most there's clear this issue manifests itself
Even constantly involved. It should recognize flexibility in shaping this. Thank you very much, Let me add to this presentation that Taipei office of European Value Center will be the host of the next forum of Free Nations of Post-Russia, which will be held in September in Taipei, and obviously you all are invited. Oliver will provide us with more technical information later on. Now let us move to the next speaker, and the first speaker from the Russia or post-Russia space, and Pavel from organization Ingeri Maya, will speak the Russian perspective, let's say. Okay, yes, thank you. How much time we have left? Well, we have 3 more speakers, including yes. Because I always try to be quick and bring my message and then go through. You know, the topic of this panel is the global one. So the global perspective of this alliance of evils, which includes Russia and many people around this globe share that the alliance is first of all with China, which is really massive global power, and perhaps some smaller countries, but still, really requesting the rest of the world, the democratic world, to take care about the security. So I would rather turn this topic a little bit around and think from the perspective of the democratic world. So what we, in democratic world, I'm sort of in my head of America now. We care about our national security in the US, in Europe, and around the globe. Let's include Brazil or Australia. Each country has its own national security, and that's what they care most. So what we are worried about is that the danger to our national security is within Russia or China or something. But from my point of view, the most dangerous part of that alleged alliance is, of course, Russia, because that's the real danger. It's a danger for the neighboring states. It's a country which carry on aggression against Ukraine, and who knows what are the plans in Kremlin and Putin's head, what he is going to do next. And I would say, okay, where is China in that?
aggressive politics. China is, of course, to some extent a friend of Russia, but it has its own interest. And it is in our American interest, I believe, most of all, to maintain good relations with China, because at the end of the day, that country produces half of goods we consume in the United States, and that applies to the many other countries of this world. So that's the country which is manufacturing part of the world. So do we really want to fight with China? Probably not. Of course, we need to maintain it in where it is now, but it's not an immediate enemy compared to Russia, because Russia, that's the real enemy, led by Putin. So I would argue that we more concentrate on that specific and real danger to the neighboring democratic world and to the other part of the other world democracies, not just only democracies, actually. So let's try not to, globalize too much on the issue of how Russia, Iran, China, and North Korea would build their relations. They probably, these are authoritarian or dictatorships, authoritarian regimes at least. So the history gives us a good lesson that these authoritarian regimes very often broke their alliances, they changed their roots completely. And the last but not least, I don't want to all of us to forget, jumping back to the United States, we are facing the elections in November, and another authoritarian leader can easily come back and change this world again. So let's be more careful in pointing fingers to the bad people of this world and the alliances. Thank you. Good. Next speaker is Sergei Sulani. Sergei is a director of European Resilience Initiative Center in Berlin. The center is dealing with various security, practical and analytical aspects of security. Before becoming director of European Resilience Initiative Center, he was for a number of years working for the Hendrik Wöhl-Stiftung, I believe, German Green Party foundation. So he is quite familiar with the German perspectives on various things, and he's Ukrainian. More with the Germany more than I would love to regarding our Chancellor Scholz. I'm not Ukrainian. I need to correct you. I've never been one. Seriously? And you gave me that impression. Take it as a I compliment. think it is what it makes me happy when people think that that my activities led to believe that I'm Ukrainian. But no, I'm not Ukrainian. I have never been Ukrainian. I don't want to appropriate any part of Ukrainian glory, as Ukraine is fighting for freedom, not only in Ukraine but also in Europe and worldwide. And yes, I was born in the Soviet Union on the territory of contemporary Russia, and I'm a German citizen. So both countries, my both motherlands, my motherland by birth and my motherland by choice, have tried to wipe out the Ukrainian nation and have reached pretty much success on that field. I need to say, fortunately, have not succeeded completely. And fortunately, we will help Ukrainians to stop this madness, which Russia runs since several centuries. And Germany helped Russia a lot on
on that war path against Ukraine. Well, but coming back to this issue we have discussed here, I will try to be as short as possible, thinking about the shortage of time, and that it is not the first panel, so we're definitely not, me personally, not the most entertaining part of this wonderful city. We are facing a terrible disbalance in this war. This disbalance has already been partly described in the previous panels, as we were talking about the asymmetric warfare and other things. And asymmetric warfare is practically a nice sounding euphemism for we don't give you enough weapons to defend yourself. So we know that the GDP of the West and the level of equipment of our armies would have led Ukrainians to crush the Russian military, like 20 HIMARS, several Caesars and Panzerhaubitze, etc. Have wiped out Russian army first in Kharkiv region and then partly in Kherson region. So just imagine what would have happened if the United States had provided like 100 of HIMARS. The United States, if I'm not mistaken, 600 or 800. Just imagine what would have happened if the training mission for the Ukrainian started in 22 and maybe even like 2018. Why not? Just imagine and. So that is not happening. So we the Ukrainians to fight with their hands tied back and demand from them to deliver success, because as soon as you don't deliver, you don't get the next batch of equipment. That is what we have observed in the Kherson offensive. That is what you perfectly described. Like, at the same time, neither Iranian regime, and I'm not agree, but I respect Minister Fotiga, but I totally disagree with her when she called the crash of helicopter with Raisi a catastrophe. It wasn't a catastrophe. It was a wonderful, perfect event which was celebrated by the people of Iran. They were dancing on the streets. It wasn't a catastrophe. It was a wonder, like a miracle, God's blessing to the people of Iran. But Iranian regime has never limited Russia on what Russia can do with its Shahed drones. Neither the North Korea, neither other nations which directly or indirectly, like China, support Russia's war. Russia has never faced anything like a limitation of where and how they can use these weapons. None of the nations of Russia-aligned, I would say, community from Cuba to Nepal has ever raised official protests, maybe protests, but not actions, when Russia hired dozens and hundreds of their citizens to send them to war against Ukraine, forcibly conscripting students, first luring them to Russia, then forcibly conscripting, using foreign students as forced labor in Tatarstan, in Yelabuga, assembling drones, etc., etc. So we can clearly see that the lesson which the world is getting from this war is not only you may kidnap, rape, torture, kill, annex, whatever you want, as long as you have a nuke, and just imagine what a terrible development it is for non-proliferation treaty, but also you may not trust democracies, because the democratic leaders of this world will betray you and sell you. And I don't want to elaborate further on the motives of the Western leaders, why they are so reluctant. But if we go into the social media, you will see a lot of explanation of conspirological character
Like the United States want to weaken Russia, paying with blood of the Ukrainians, etc. And it sounds really persuasive, I would say. If you are not deep into the discussion, you could say, wow, that is the evil plan. What is the lesson people learn from this reality which they observe and interpret in their way? The lesson is, if you are an ally of the US, you are screwed up. You will be killed. You will be betrayed. You will not get any support. And it's a wonder that the Ukrainians hold for the third year in a row, because nobody believed they can. Because the American assessment was that the Ukrainians need to learn guerrilla warfare because Ukraine will fail exactly as Afghanistan government has fallen. And that is a terrible development which shows that authoritarian regimes demonstrate more solidarity and more, I would say, readiness to fight for what they believe is important for them than we are demonstrating in our readiness to fight for our wins. And if not the Ukrainians, and if not the Lithuanians, Estonians, Latvians, Poles, Czechs, Brits, I would say we don't know what has happened to Ukraine by now. That is actually a very bad part of this story. What is the good part of this story? There is a good part. The good part of this story is that this war has demonstrated, on the level of international solidarity, that countries which did not appear on our mental map as decisive global players on the field of security and or allies of Ukraine, not because you're sitting next to me, but because Japan was really in my eyes, the largest surprise. And I think many Ukrainians could not imagine that this level of support will come from Japan. That the level of public support on the level of crowdfunding demonstrations demanding pressure on the governments from the nations in the West will be amazingly high. I don't know if my focus on Germany is because I'm a German citizen and I work in Germany and know Germany better than other countries, or maybe it's the fact, but in Germany we have a situation which is normally not typical for democracy. In no democracy I know, the public is so much strongly leading the debate, not the governmental course, partly governmental course, but the debate, not the experts, and by far not the politicians, but the public, forms that pressure demanding more support for Ukraine. We have recently seen the results of the European elections, where in Eastern Germany, in the former GDR, Moscovia-occupied part of Germany, the far-right Alternative for Germany and the far-left blocks of Sarah Wagenknecht, both are totally pro-Moscow parties, have gained combined in some regions up to 60% votes, and that is terrible. But according to the polls, even in the east of Germany, 49% of people believe that military support of the West to Ukraine must either remain constant or increase. 46% say it should decrease. 49% combined are, I think, about 25 should be increased, 24 should remain the same. But there are more people, even in the eastern part of Germany, who say the military support for Ukraine must either remain the same or increase. And in the West, it's even more. In the West, about 70% of people say it should either remain the same or increase.
my organization, which is a very small think tank, founded 1.5 years ago, like not a famous institution, an institution consisting of very few people. We have raised within 15 months over 500,000 euro of donations, mostly from Germans, to buy equipment for the Ukrainian army. The idea that the Germans would donate money not only for military purpose, but for military purpose against Ukraine, against Russia for Ukraine, is something which nobody could have imagined recently. And we see that this level of solidarity among the people is something which partly holds, or used to hold some parts of Ukrainian front intact. And I know it from my personal experience from soldiers on the front line who described situations when equipment which had been delivered, paid by crowdfunding in Europe, saved them from being overrun by the Russians. The moment when the US Congress, the US House, blocked delivery of weapons, and before the weapons were delivered with a delay, and it resulted in a huge lack of ammunition on the Ukrainian front line. It were crowd-funded FPV kamikaze drones paid by Western private donors, which helped at least several units, which I personally know, of the 47th Mechanized Brigade from being overrun, captured, or killed. This is what we could not imagine a decade ago, that once again, like during the civil war in Spain or other conflicts of the 30s years, the private decision and private initiative of private people, private persons who decided to take a side in international war conflict, play a role and can change the outcome of the war. They cannot use the role of the governments, of course no, but they can bring a significant impact, and that is a very good sign. The solidarity is here, the solidarity can be increased. What we see currently with the change in the course of several governments in order to provide Ukraine with more support is a good thing, but this solidarity comes from the people, from the grassroots movement. I think I will stop here because I think that's the most important thing which I wanted to say. We need to be more solidary with not only with Ukraine, but with all movements for freedom, that the autocracies and totalitarian regimes demonstrate of solidarity on their side, solidarity in order to increase oppression and to build more camps. Thank you. Thank you very much, Sergey. As you mentioned, solidarity and the bottom-up initiatives, they are also a powerful tool for citizens to actually do something real practical to support Ukraine when our governments are not doing what we hope they should do. And I will use example of my country, Slovakia, which several weeks ago, when our old new Prime Minister Fico, whose heart is in Kremlin and the brain is in Brussels, because in Brussels are money, he, with his rhetoric, somehow cast doubts about the Slovak support for Ukraine. Fundraising was organized by a non-profit group, and within a few days, something like 4 or 5 million euros were fundraised to buy ammunition for Ukrainian army. So you can have an interview with the leader of this initiative, Ukraine, on the video channel of the European Resilience Initiative Center on YouTube. You just open, sorry, what you mentioned. You just open on YouTube Euro Resilience channel, and there is an interview. His name is also Uri, and we have interviewed him, I think, 2-3 weeks ago about success of his initiative. A fantastic guy. Never expected that he will manage to do it. I think he believed they will manage to raise like 50,000
least 100,000. They raised 4.5 million. It's by far the biggest fundraising effort that happened within the Slovak society. We are not Americans, we don't have so much money. Thank you very much once again. And I have a privilege to invite our last speaker, who will join us online, Mr. Paul Gobel, senior analyst from the Jamestown Foundation. For those of us who follow the developments in Russia, he is a quite household name because his, for instance, thanks to his regular contributions to Eurasia Daily Monitor, we get a lot of useful information. Paul, can you hear me? Probably not. The floor is yours. You can speak. Please, you can speak. Now you can. Ukraine, Russia. Support the U.S. People and regions of the Russian Federation, they both the Russian Federation and in the last 6 weeks, they first and foremost to the of course, the actions. United forces not only in these authoritarian states, is opposite to the West. As
history of the Western class, their support for the Union. With the authorities, conflict, especially willingness of the population and of the peoples and the regions of the Russian Federation. It's significant than what we are looking at something not just in our countries, but it's that those of us support not only the destruction of this existential threat in Russia, and to support the aspirations of the peoples of the region, of the country, don't mind the Russian Federation, have to find a way to challenge. First thing we have to do is to recognize this. And we also need to understand that because of the nature of the changes that are going back to the Cold War alliance within Russia is unlikely to be the case. The primary reason for that is that the Russians have in best jujitsu tradition and code use Western institutions against themselves. At the present time, there is something $5 trillion
U.S. stole from the people of the Russian Revolution and put it in by members of the Putin. That more money, it's gone property, stocks, and banks, and even if that the is something that as much as not taking a hard against Russia, less than be if we get it and Ukraine, because if that process began in a serious way, they would lose it during the whole. That has for people who are in the movement represented in this country. The existential threat from Putin is great. That's not easy, but it can be done. Who are now, unfortunately, and that's because of freedom and independence of the countries.
Something. And by the things like why this activist are involved and why new the people of this region to achieve their independence, I think that they will get behind the support from I think it's a long past time for us. That this is Russian state of Moscow, supported by its County allies in the Axis and work to restore the that some with remarkable success on forces. So it's that needs to be that we recognize we have to fight the second front as well. Then what too often will affect what happens in the first. Thank you. Thank you very much, Paul. Now we have, I was told that we have time for maybe 1 or 2 questions. So please, if you have questions, raise your hands. And we'll deal with it. Any questions? No questions? Everything was told? Oh, sorry, please. Well, actually, I wanted to ask Paul Global, but actually anyone, you can direct it to anyone. But what exactly can we do? I mean, okay, I'm also talking that yes,
proponents of this integration of Russia, decolonization of Russia, they need to make their points. They need to make their voices heard more. They need to bring across their points, their arguments. But I mean, for example, Russia, it is financing its propaganda operations in the West. It has a monopoly. For a long time, it has had a monopoly on that. But I mean, without structure, without financial support, so it's chicken and egg problem. What should come first? I mean, at the end of the day, in order for us, what can we do? How exactly? How effective? How can we improve? Yes. How can we improve? How can we communicate more effectively? Maybe it'll be time, Oleg, for a conference on this. What would be the next stage, next step in the forum? I'm more and more of a proponent that, particularly in places like Washington and Brussels, there should be some sort of permanent base, some sort of headquarters, not overstaffed, not bureaucratized, but somewhere where people can meet from different institutions, somewhere that journalists and others can come to get up-to-date information that we have, that the nations and regions have from Russia, and also a place where some of the political representatives can meet. What Paul Gogol was saying, in other words, increasing coordination between different groups, Tatars and Ichkerians and other peoples from the republics, but also from the different regions of Russia, and to show that there is visibility. In other words, it's not just a fly-by-night bunch of meetings and declarations, but there's also substance structure that's emerging, and we're not going anywhere. We're here to stay, we're here to win. So I would say, that would be a sort of next step. That's something I think up for discussion in the future. It's okay. I also like the answer, and of course, Mr. Samlani will say a very good answer than me, but I like say something briefly. And of course, this is not. Of course, I said, as Sergey also said, that Japanese position is a dramatical change, and now we strong support Ukraine. And also, last year we had a forum in Japan, and it's very curious because last month, Japanese MP participated in our forum last year. Officially asked our foreign minister to comment what do you think about the corruption of the Russian Federation, because now there is a possibility. So it's not dramatically, but there is not happened such kind of question in the Japanese parliament, and it's a very good sign. So I'm sorry, this is very story, but of course very symbolic. So I think it will be improved story, but of course a very good direction. Thank you. Yeah, I think that there are a lot of things which we can do, and we know that no empire lasts forever. The Soviet Empire has proved it. So you can deal on many levels. It can be, for example, you may start from very concrete steps of supporting the most active enemies of Russian Federation, de facto enemies, because Russia has attacked Ukraine. Ukrainian army is bringing the moment of Russia very effectively. So you may just think, how can I help Ukraine in order to do it? Donate or with your volunteer activity, etc. That's number one. Number two, if you live in Europe or in the United States, find your local deputy of the local district, whatever party he or she is. Try to find a meeting with him or her. Try to explain what nation do you represent, why this nation is different from Russia. Why you're not Russian? Because for many people in the West, like the governments, until 1990s and later, there were not no such nation like Ukrainians or Belarusians. They were all Russians, which they of course were not. So now the same problem is with the nations which are about to re-emerge as independent nations, because in the eyes of Berlin or Washington, they're all Russians, which is not true. So the first step is to say, hello, we are here, and we are not Russians. After that,
for internal thing. But Ukraine has went through all this transformation. Up to recently, the whole Ukrainian political discussions was held in Russian language. And people, experts who were invited to Ukraine, like as experts, they were Russians. Until recently, like Latinina, Schulman, etc., they were all stars of Ukrainian democratic movements. They are not stars of Ukrainian democratic movement anymore, thanks God, because they are Russian imperialists. You don't need to bring this toxic Russian imperialistic shit, to your discussion. Because first they will start to appropriate your discussion, they will start to form your way of thinking, they will start to gaslight you, and then they will start to use you in order to improve their power position, which they already have. So separate from them and develop your own political discourse. Every nation can do it. Every nation which starts its emancipation process understands how complicated it is, but after certain steps it's possible, and it will be done also because it must be done, otherwise there is no way of success. Thank you so much. Thank you very much. Очень здорово. В принципе, he said what I want to say about these issues. Если мы хотим действительно, чтобы мир обратил внимание на трагедию, на все те процессы, которые происходят сегодня в России и в мире из-за России, мы должны быть откровенными хотя бы перед самим собой. До тех пор, пока мы не найдем русских, которые хотят освободиться и изменить Россию, никто за это не возьмется. Будут слушать меня, его, пятого, десятого. Мы сторона конфликта. Мы люди, которые сотни лет находимся в колониальной зависимости от России. И нас не слушают. Но когда будут говорить русские и выйдут с дорожной картой, как нам реализовать вот эту карту мира, вот тогда мир должен будет прислушиваться. И до тех пор, пока Украина будет продолжать потворствовать так называемым сегодняшним русским, хорошим русским, а на самом деле империалистам, которые нет разницы между Путиным и ими, все будет продолжаться в этом ключе. Но если этот форум и руководство Украины, и вся пресса, которая освещает эти события, четко даст раз и навсегда понять вот этим так называемым новым русским хорошим империалистам, что им с нами не по пути, это не закончится. Но если мы им дадим знать, что им или нам с ними не по пути, все это закончится. Поэтому мы должны делать акцент на то, что нужно привлекать людей, которые действительно хотят освободиться, быть свободными и дать свободу другим народам. Вот до этих пор мы не найдем серьезных союзников. Да? Совершенно верно. Нужно вот этому положить конец. И я думаю, что и этот форум, и те, кто сегодня занимается информационной политикой Украины, могут это сделать. И они обязаны это сделать. Все, спасибо большое. Государственный министр Абдулла Архан, у него есть небольшая миссия, связанная с нашим почетным консулом в Японии, с профессором доктор Обама, с профессором. Dr. Okabe, an ID card from the Chechen Republic Ichkeria. Dr. Okabe is the honorary consul of the Chechen Republic of Ichkeria. In Japan. In Japan. Sorry, Make nothing territorial pursuit of Thank you very much. Thank you for this extra addition to our program. It's time to close our session.
One more question? Well, then I will use. No? But if we have time, I would like to answer Charles' question, my perspective. I think that extremely important part of the fight against the Russian influence across the globe is the economic destruction of Russia. Their operations are financial. They corrupt politicians. They pay mass media. The money are the fuel of all that disinformation and propaganda machinery. If we are able to undermine Russian economy, then we can also minimize that influence. Now, it is possible because Russian economy is extremely simple. It's simple economy. It's oil and natural gas and wheat, the grains. These are three fundamental sources of income that fuels all that machinery, including military machinery. Yeah, the oil and gas exports generate around, well, the last year I believe around 400 billion euros, and wheat export over 40 billion euros, significant amount. And if we can successfully attack those fundamentals of Russian economy, and it is doable, and it is doable within the tools that Ukrainian armed forces have, then we can undermine the Russian state and accelerate the collapse of the Russian Empire. It needs a political will on the, well, in the Ukrainian leadership, I would say, right now. One more question? No. So I'm closing this session. Thank you very much to all speakers. Thank you to our audience, wonderful. And I hope that you find this discussion fruitful and inspiring. Have a nice afternoon. The next session is almost an end. И если вы просто если вы задаете время, вы можете приехать, можем встретиться там в посольстве Японии, там тоже с кем-то поговорить, вы мой первый японец. Сейчас дождем. Для белорусов это допустим очень важно. Данные заможем.
Я сама. Все сама. Или вообще лучше давайте. А как? Я могу прям сейчас. Вот замажьте. Это обращение. Должны замазать. Раз, всех просим послушать очень интересную панель. Прошу вас всех, собирайтесь. Ladies and gentlemen. Would you be so kind to ask people to aim? Пока все не зайдут, мы не начнем панель. Бойкот. Let's start, ladies and gentlemen. Слава Украине! My name is Signatory. I'm representing Prime Minister of Chechen Republic of Ichkeria, Ahmed Zakayev, and journalist of iNews, Ichkeria News. So let me speak in Russian because I have speakers, they prefer to speak Russian. Sorry. Итак, я хочу начать, прежде чем дать слово первому спикеру, с того, что сейчас на пресс-конференции в Сейме Литвы сказал бывший министр иностранных дел Литвы. Он попросил прощения перед чеченским народом в лице премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева за то, что он тогда, в 1991 году, был под влиянием московской пропаганды и ничего не знал о правде вокруг войны и вокруг независимости Чеченской Республики Ичкерия. Это объяснимо. Вы знаете, 5 лет назад я снимала фильм о разделе Польши, о вторжении Германии 1 сентября 1939 года и 17 сентября вторжении Советов.
я попросила быть спикером профессора Ландсбергиса. Он согласился, и вот он рассказывает о пакте Молотова-Риббентропа, показывает уникальные документы, фотографии, и вдруг он прерывает свой рассказ, смотрит мне вот так в глаза и говорит: о Чечне что вы знаете? И я понимаю, что я знаю, ну, как все, как преподносила московская пропаганда. Ну да, есть Чеченская республика, была война, но там же все как бы улажено, что об этом говорить. Это как сейчас затрагивать тему Вильгельма-завоевателя в 1066 году. Ну, что я могу сказать, как все. И вот он начинает мне выкладывать факт за фактом, и я понимаю, что все, я в шоке. Я, которая прошла события в Грузии трагические 91, 92, 93 года, террор, пока, знаете, на красивых панелях в Европе говорили о победе демократии в Грузии, о победе демократа великого генерала КГБ Эдуарда Шеварднадзе над нацистом Святом Гамсахурдия, мы подыхали от голода, от этого террора. Так вот, сейчас я хочу, учитывая это все, сказать: да, слишком поздно, мы не вернем жертв, мы не вернем нашего президента Свята Гамсахурдия и Джохара Дудаева, но мы можем попросить мировое сообщество. Вот эти люди, которые сейчас здесь сидят, они не должны просить свободу, они заслуживают свободы от этой империи. Поэтому без лишних слов сейчас давайте перейдем к нашим уважаемым спикерам. Я представляю Руслана Габасова, комитет Национального движения за освобождение Башкортостана. Прошу, Руслан. Меня слышите? Да, слышно. Я тут готовил текст по экономике Башкортостана, о том, как Республика Башкортостан, если станет независимым государством, насколько мы будем полезны миру, что мы можем дать миру, насколько мы богатая республика. Но я понял, что это все фигня. Почему? Потому что вот буквально сегодня вышло заявление о том, что Путин перед саммитом мира в Швейцарии выдвинул свои условия о том, что он, по идее, не собирается заканчивать войну, и он выдвинул такие условия, что Украина должна вывести войска, должна признать за Россией территории Херсонской области, Запорожской области, во всех административных ее границах, Луганской области и так далее. То есть выдвинул невыполнимые условия, плюс также те же самые демилитаризация, денацификация и весь остальной бред. И я просто понимаю, что война не закончится, и никакого перемирия не будет. И вот это сейчас мой текст по поводу экономики Башкортостана сейчас никому не интересно будет. Республика Башкортостан реально богатая республика, обладающая всем потенциалом жить независимо и свободно, но это сейчас не имеет никакого значения, пока она находится в плену. В плену у империи, которая из нас высасывает все соки, не только природные ресурсы, но и человеческие ресурсы. Потому что когда-то и украинцев отправляла империя воевать, завоевывать другие страны, тот же самый Афганистан или еще куда-либо. И литовцев точно так же она отправляла, как сейчас отправляет башкир, калмыков, бурят и так далее. Я что хочу сказать. Здесь вот правильно сказал Ахмед Закаев по поводу: мы никак не развалим Россию до тех пор, пока мы не будем считаться с русским вопросом. Русских 100 миллионов. Как бы то ни было, кто бы ни говорил, что это искусственная нация, что их придумали, в любом случае они есть, они себя идентифицируют как русские, у них есть русская культура, язык, традиции, какая-никакая хреновая история, они есть, с ними приходится считаться. И это имперски настроенный народ. Пока у них есть вся Россия, абсолютно вся Россия, они будут считать ее своим домом. Как когда-то они считали Советский Союз своим домом. Помните, наверное, песню, да, «Мой дом не адрес, не улица, мой адрес Советский Союз». Они жили в Узбекистане, они жили в Таджикистане, в Литве, в
Грузии, где только они не жили, они везде считали себя высшей расой. Или везде разговаривают на русском языке. Они не собирались учить местные языки, потому что они считали, что их язык, он наиболее высокий. А в случае, если кто-то что-то сделает, за их спиной стоит армия, всесильное КГБ и Кремль. Поэтому они ничего не боялись. Но когда под воздействием исторических причин СССР рухнул, они все поехали из республик, потому что эти национальные республики стали национальными. Там стали национальные государственные языки, которых нужно уже было необходимо учить. Законы были приспособлены под местное коренное население. И им было куда ехать, они начали возвращаться все в Россию. Так вот, я считаю, что ключ к развалу России – это создание отдельного русского государства на территории сегодняшней России, желательно в пределах Золотого кольца. Вот как только у них будет своя собственная республика, русская республика, Русь, они ведут, не знаю, Залесье или что это будет, все те, кто не согласны с независимостью национальных республик, Башкортостана, Татарстана, Чечни или других республик, все, кто не согласен будет с тем, что сибирские штаты должны стать независимыми, что Уральская республика должна стать независимой, они поедут к себе туда, к себе в Русскую республику, им будет куда ехать. Пока у них этой республики не будет, они будут считать всю Россию своей. И именно это мы должны сейчас, а сейчас об этом говорят уже сами многие российские оппозиционеры. Уже буквально недавно на форуме «Свободной России» в открытую говорилось о том, что распад неминуем, что это самый лучший вариант, какой есть. Они сами соглашаются с этим. Давайте им поможем. Давайте поможем им создать эту русскую республику. Потому что сами они ее, пока у них есть хорошие русские, которые будут выступать за всю Россию, за всю единую и неделимую Россию, они никогда не дадут нам свободы. Даже если они отпустят все национальные республики, это все равно, вот, просто представьте карту, уберите все национальные республики, все равно это будет огромный монстр. Огромный монстр, который обратно потом через какое-то время начнет завоевывать. Завоевывать нас в первую очередь, как недавно освободившиеся от империи государства. Потом обратно перейдет к Украине, к Грузии и другим странам. Поэтому для того, чтобы Россия распалась, мирно распалась, желательно уже сейчас помочь им создать, выбить карту из рук у хороших русских, которые борются за единую и неделимую Россию, помочь им создать русскую республику с русской культурой со своей, пусть там живут, какие хотят законы устанавливать, пусть отстанут от Сибири, которую они когда-то завоевали, от Уральской республики, от Кубани, от Дальнего Востока и от всех национальных республик. Вот я считаю, это реальный план, который нужно объединиться именно с теми русскими, которые хотят создать свое отдельное независимое государство, а не для того, чтобы владеть всей вот этой вот страной, которая им не принадлежит. Спасибо. Спасибо, Руслан. Наш следующий спикер Павел Мизерин, координатор гражданского движения «Свободная Ингрия», политолог из Санкт-Петербурга. Спасибо, Ирина. Замечательно началась наша дискуссия. Действительно, тон ей задал уважаемый Ахмед Закаев прекрасным спичем в конце предыдущей панели. Алла Верды, Руслан Габасов, я собирался говорить ровно о том же. Я теперь буду говорить продолжение со своей стороны. Вот у нас панель называется, если я не ошибаюсь, взаимоотношения будущих построссийских государств, новых построссийских государств. Так вот, чтобы это добрососедство состоялось, надо, чтобы было кому и с кем добрососедствовать. И совершенно очевидно мне, глядя на эту карту, что Башкортостан будет добрососедствовать с Татарстаном, Тува с Бурятией, Ичкерия с Дагестаном, совершенно очевидно. А кто и с кем будет добрососедствовать в так называемых русских регионах? Продолжение за тобой, Руслан, вот я продолжаю. Итак, мы смотрим на эту карту. Вот на этой карте территория, обозначенная Залесье, это Московская область, Владимирская, Нижегородская, Брянская, Орловская, Курская. Почему эта карта здесь появилась? Ну, не случайно она появилась, понимаете? Ну, люди, живущие в Брянске, в Орле, сколько я занимаюсь регионализмом, четверть века, ни разу я не встречал людей, которые хотят Владимирское независимое государство или Нижегородское независимое государство. Они себя идентифицируют. Там, даже регионалисты, сторонники Республики Залесья,
там, ну, они не очень любят слово Московия, но действительно архаичное слово. Наверное, можно придумать им что-то и получше. Но это очень и очень важно. Это очень и очень важно. Вот оно практически контур, да. Почему мы, делегация «Свободной Индии», нас здесь самые многочисленные, здесь 5 человек. И на все мероприятия подобного рода мы собираем максимальную делегацию. Потому что нам очень важно об этом говорить всем везде, там, в режиме 7/24. 30 лет назад никто знать не знал, что такое Индия, даже в Санкт-Петербурге, только историки, которые там, так сказать, потому что со времен Сталина это слово в принципе было запрет. Мы бьем эту стену и считаем, что не безуспешно. Вот. В конце концов, там Олег Куваев фильмы про Марtynas нарисовал не сам по себе. Эту идею принесли ему мы. Теперь ее знают, так сказать, миллионы, и дети, и взрослые, и те, кто раньше ничего об этом не слышал. Почему рэпер Оксимирон, она многомиллионная аудитория, теперь поет «Индия будет свободной». И теперь каждый концерт, в том числе и по Европе, заканчивается этой песней и скандированием зала «Индия будет свободной». Потому что теперь я точно знаю, что Индия будет свободной. И когда начнется вот этот процесс, а до него осталось совсем чуть-чуть, у нас времени очень мало, я знаю, что кому и как ответить в Европе, я знаю, что кому и как ответить в Москве. Вот он действительно замечательный, прекрасный план. А то, что мы, Индия, будем прекрасно добрососедствовать и с Новгородом, и с Псковом, и с Карелией, и уж, разумеется, с Финляндией и Эстонией, тут, я надеюсь, объяснять и доказывать это никому не нужно. И мой призыв, я заканчиваю, я все-таки призываю европейских, в первую очередь, политиков стран Балтии. Тоже очень тяжело же доказывать. До сих пор все в тайне, там, на подкорочке, там, как и комплиментарно к тебе не относятся, думают, ну нет, это, конечно, все очень сложно, лучше вот с Москвой договариваться, а там уж они сами между собой как-нибудь. Да нет, ничего для вас хуже, чем сейчас есть, уже не будет. Любое соседство с независимой Индией будет лучше, чем в очередной раз оформленной западной окраиной России, Московии, где они там окно в Европу захотят откроют, захотят закроют, захотят заколотят, там, когда, сказать, что чего. Вот. Прекрасный план, Руслан, я думаю, руками за, Индия будет свободной, здравствует независимая Залесье. Спасибо большое, Павел. Наш следующий спикер Станислав Суслов, заместитель председателя комитета Независимой конфедерации Сибири. Я, конечно, хочу продолжить тему предыдущих ораторов, потому что я тоже подготовил выступление, но оно уже сейчас никак не подойдет. Там немножко было о другом. Я, конечно, немножко постараюсь этого коснуться, но тем не менее. Значит, вот в тему того, по поводу вот этих вот так называемых хороших русских. Это такой термин, который мне, в общем-то, никогда не нравился и никогда я с ним не соглашаюсь, потому что он весьма какой-то условный, и он вообще неправильный. Ну, какой-то, может быть, хороший русский, там, не знаю, хороший чех, хороший башкир, там, или еще кто-то, да. Это какая-то полная глупость. Должен быть хороший человек, нормальный человек. А что мы сейчас имеем в современной, так называемой Российской Федерации? Я уже давно говорю, как называемая, потому что она на самом деле так называемая уже много-много лет. Что мы имеем? Мы имеем огромный патологический прессинг со стороны кого? Со стороны Москвы, со стороны диктатуры. Я, кстати, недавно разговаривал с одной довольно-таки известной журналисткой, которая живет в эмиграции, но она до сих пор продолжает писать там для Республики и так далее. Вот. Она говорит, ты представляешь, какого змея вы хотите выпустить? Вот своим регионализмом, своим там попытками развала России и так далее. Я говорю, ну скажи, откуда идет все вот это вот зло, откуда идет неприятие независимости, откуда оно идет? Нет, ты понимаешь, это другое, это не то. Я говорю, ты не можешь сказать конкретно, откуда? Нет, ну ты не о том говоришь. Я говорю, ты можешь назвать город, из которого это идет в конце концов? В общем, она мне так ничего не ответила. А я вам отвечу, откуда это все идет? Это все идет из Москвы. Вот я родился и вырос в Новосибирске. Я до 20 лет вообще не был никогда вот в этой вот европейской стороне, ну просто денег там не было у родителей, не было возможности ездить, понимаете? Я не представлял, что такое Москва вообще для нас, да? Вот для сибиряков. Не знал я. Ну, извините, ну, слышал, там куранты какие-то бьют там, знал, что нужно, да, что нам всем нужно работать, чтобы Москву обеспечить, знал, что их все охраняют, что не дай бог там убьют кого-нибудь американцы, закидают ракетами, и помрет наш генеральный секретарь, и каюк нам всем. Полная глупость, абсолютная. Понимаете? И вот это вот было. Ну какой, вот для меня, как для сибиряка, что такое Москва? Ничто, в принципе.
То же самое и для других, кто живет в других отдаленных регионах, я так считаю. Поэтому тут дело даже не в русских. Тут дело даже именно в том, что, вот понимаете, есть Москва, есть центр, да, который все захватил, и оттуда вот пытается дергать за веревочки как-то и командовать регионами. Но, опять же, что касается хороших русских, я дальше немножко отступил от темы. Плюс Москва использует очень жесткие методы пропаганды. Вот это вот давление постоянно, мы русские и так далее. Даже если мы посмотрим, я не буду сейчас приводить пример, потому что я просто, может быть, даже их не вспомню, но тем не менее, многие песни про это кто написал? Евреи написали, например. Это тоже русские, да? Ну как мы скажем? Так вот, понимаете, тут я считаю, чего нам всем не хватает очень сильно, это двух моментов. Западу не хватает понимания опасности того, что такое русская пропаганда, которая российская, московская даже, так скажем, пропаганда, которая влияет и душит, уничтожает мозги населения всей России. Причем она влияет не только даже на русских. Ведь ты же не можешь отрицать, Руслан, что она влияет и на некоторых башкиров, так же ведь? И на некоторых татаров влияет, так же ведь? Понимаете? Влияет. Она просто уничтожает их национальную идентичность. Вот это вот пропаганда. Это вот, знаете, прекрасное произведение пророческое «Братьев Стругацких. Обитаемый остров». Вы, если кто читал, вспомните, там стояли башни вот эти, которые вещали в мозг людям о том, что они прекрасно живут в стране, которой правят великие отцы. И все, что они делают, для этого, значит, все для этого их, значит, все делается для прекрасных отцов. У людей наступало два раза в день ликование. Если вы ходили на улице, там, с плакатами, плясали, пели, восхищались великими отцами. И были отдельные люди, которые не подвергались этому влиянию. Понимаете? Вот дело в том, что Стругацкие в этом плане молодцы. Большинство людей подвергается влиянию. Подвергается влиянию пропаганды, там, смотрят телевизор, там, еще что-то. Вот нужно работать против этого. У нас есть на это ресурсы, у нас нет на это ресурсов. Вот это вот самое плохое. То, что у нас нет ресурсов на то, чтобы работать против этой пропаганды. И второй момент, то, что Запад не рассматривает опасность влияния этой пропаганды на все население вот этой вот огромной страны, неважно даже национальности, вот, и не старается работать против этой пропаганды. Вот что я хочу сказать. Я считаю, что прежде всего необходимо сделать, это нужно с первой стороны нести максимально, объяснять всем, возможно, как мы говорили на предыдущем интервью перед форумом за 10 дней, да, о том, что он может проходить где угодно, в любой стране, где готовы нас услышать, для того, чтобы при всякой удобной возможности говорить о том, насколько это опасно. Чтобы в конце концов у кого-то когда-то вдруг что-то включилось в мозгу и появился, может быть, человек, который скажет, именно разрабатывать систему того, как с этой пропагандой бороться, российской пропагандой. Как очищать мозг людям. Понимаете? Вот. Это первый момент. Ну, а второй момент, конечно, не хватает ресурсов и самому форуму для того, чтобы вот это вот делать, для того, чтобы проводить вот эту вот постоянную информационную работу. Вот это вот все в очень большом комплексе. Я считаю, что вот это то, что требует максимального решения и то, на что нам нужно ориентироваться. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу задать вопрос, можем ли мы подключить сейчас следующего спикера онлайн, Артема Тарасова, или передать слово спикеру? Есть у нас. Итак, я представляю Артем Тарасов, Псковская республика. Прошу. Форум «Свободных» на ПостРуссии. Хочу сказать спасибо литовским коллегам за возможность выступления. Конечно, что было сказано, чудо повторюсь. Важно сказать, что
Многие политики, эксперты, средства информации всегда слишком сложны. Что который сейчас происходит. И один из Литовской Республики, либо Советской Республики, ведет большое присутствие России и ответвление стремящихся постоянно и испанскую, собственно, всего Вильнюса. Это безопасность, его отсутствие я представитель столов.
широкий союз стран Балтии с уважением Московской Республики, Советской, и это касается приграничных стран Балтийского государства. Мы в нашей группе уверены, что вместе мы можем строить свободную страну, идем уже полноценную совершенную страну, где достойно и вместе с тем мы выступаем за диктатуру. Организации и выработки конкретных документов и каждый день тех людей, Спасибо, Артем. Артем Тарасов, Литовская Республика. Наш следующий спикер Владимир Давданов, это заместитель председателя Конгресса Ойрат калмыцкого народа. Прошу. Labadiena, brangus draugi! Aš kalbėsiu rusų okupantų kalbą. Atsiprašom, tokie šių dienų realybė. Здесь здороваюсь, приветствую вас всех на литовском языке. Микрофон. Раз. Ну и говорю, что приходится говорить на языке оккупанта.
Но меня зовут Владимир Долданов, поскольку я со многими здесь не знаком, только на одном форуме выступал в Париже, но в основном в экономической части. Я состою в организациях, объединяющих национальное освободительное движение и активистов. Это НЕСА, в Америке создана, Североевразийский альянс солидарности, называется так, и Лига свободных наций, конечно. В настоящий момент проживаю в Литве, в Вильнюсе. Что я хотел сказать? Ну, вот экономическую часть, конечно, и о республике, наверное, вы в интернете можете посмотреть информацию о нас, как о народе и нашей экономике. Мы тоже богаты и нефтью, и газом, и золото есть у нас, и уран есть, и фосфаты огромное количество залежей обнаружили недавно. Ну и многие моменты, которые связаны с нашей экономикой, можно увидеть в интернете. Говорить о том, что мы были депортированы в 1943 году, но депортация всего лишь явилась заключительной частью геноцида нашего народа. Практически 2 или 3 раза численность нашего народа, 210 тысяч человек на перепись населения в царской России 1910 года было 270 тысяч. Мы несколько раз потеряли. То есть мы на сегодняшний момент примерно то же количество населения имеет народ нашего. Говорить о современном периоде, который у нас сейчас происходит, тоже не на надобности, потому что это все в интернете выложено. Говорить о войне, которая сейчас происходит, о преступной войне, в Украине тоже, наверное, нет смысла, потому что все сведения о погибших на этой войне засекречены. Ну, не знаю, это, наверное, такой трэш русских оккупантов на нашей территории, что они буквально не только у нас, а у всех народов они засекречены. Мы даже не знаем, сколько человек мы в этой войне потеряли. Молодых ребят, там, более старшего возраста. Поэтому я хотел бы сказать о нашем органе представительном. Мы, это Конгресс арабо-калмыцкого народа, мы успели в 2021 году, 29 мая, провести такой объединенный съезд, он по-нашему называется Чулгун, и выбрали этот орган. То есть мы легитимный орган, который действительно был избран еще на территории современной Русской империи, назовем так. Но в связи с началом войны в Украине мы были вынуждены выехать из территории. И сейчас мы находимся разбросаны практически между Америкой и Европой. Но мы продолжаем свою борьбу, конечно. И, например, мы декларацию о независимости, государственной независимости нашей республики приняли. И многие другие нормативные акты, конечно, которые после войны и поражения Украины и распада России, конечно, мы будем принимать на уровне уже нашей республики и нашего независимого государства. Но документы мы сейчас будем подавать в парламенте, в Сейме Литвы, прежде всего, конечно, как страны моего проживания, Польшу, Латвию, Эстонию и Евросоюз и другие европейские страны. Но я не знаю, как это у вас будет восприниматься, но в любом случае такую попытку мы должны сделать. Ну, а дальше я хотел бы немного тут, конечно, о том, что я, ну, вообще-то я написал где-то около 10 страниц, вот таких, ну, 14 шрифтов, и предложения, конечно, были очень такие радикальные, и, ну, я думаю, что для нас это, конечно, акты важные. Я был в прошлом году летом в Украине. Впечатление, конечно, у меня было огромное, поскольку я кандидат наук и знаю, что такое методология. Я проводил вот такие негласные опросы, беседах с людьми там, с фронта, несколько солдат и офицеров было, я с ними разговаривал очень плохо там. Потом разговаривал с официантами, с продавщицами, просто с прохожими. Ну, то есть определенная такая, тех, которая масса вопросов была, у меня выработалась такая позиция. И я должен сказать, что в Украине очень тяжело, очень тяжело. И должен сказать, что некоторые моменты, связанные, например, с властными полномочиями некоторых чиновников, конечно, можно было улучшить. Во всяком случае, я знаю, что в республике, а я бывший министр,
я знаю, что как можно сделать и что можно не делать, чтобы наше новое государство было более эффективным. Теперь, что касается места моего проживания. Я, например, очень много хожу среди, ну не то что вынужден, а приглашают, например, на беседу там различные социальные службы и так далее. Я, конечно, людей веду. Я вижу и недостатки, но в основном мне нравится здесь, потому что совершенно другой уклад жизни, совершенно другой подход. И мне кажется, здесь очень комфортно жить. Есть, конечно, определенная часть населения, которая в какой-то степени недовольна. Я тоже это наблюдаю, и когда спрашиваешь у них, почему, они все время про Советский Союз говорят, там, про коррупцию здесь говорят, но хотя я не видел, что полицейские там занимаются коррупцией или еще какие-то структуры. Но в любом случае это не соответствует действительности, реальной действительности. А что еще хотелось бы сказать? Ну, я не знаю, читать, не читать, но в любом случае, наверное, вы должны все знать, которые здесь вот находятся люди, да, это будущие главы независимых государств. Хоть что пускай говорят, там русская империя, там, она устоит, там не устоит. Третий раз. Вы помните, да, 1917-18 годы, когда все это развалилось. Но потом еще империя зла возникла. Теперь Путинская империя, русская империя. Реально русская, потому что они давятся все силы нашей республики. Вот недавно вышел указ, подписанный Путиным, 314 называется, где они уже окончательно хоронят и наши языки, и нашу идентичность. И поэтому у нас особой любви, конечно, к России нет. Мне кажется, что они должны тоже своим путем идти. Я Руслана Габасова и других ребят поддерживаю, что русские должны создать свое государство. Мы должны быть без них. У нас достаточно, видите, посмотрите, золото, серебро, нефть, газ и другие полезные ископаемые. Таблица Менделеева, у нас они есть, у русских нету. Запад должен понять это в конце концов и, наконец, принять решение, когда он должен определиться, с кем лучше торговать, с нами или с русскими. Если с нами будут торговать они, да, все средства, которые мы будем получать за торговлю там, полезными ископаемыми, да, будут направлены на социальные нужды нашего народа, ну, наших народов. Не на агрессивные милитаристские цели, там, создание своих армий, там, вооруженных формирований, начать войну, там, да. Мы хотим все жить мирно. Мы знаем прекрасно, что такое русский имперский мир. Мы все это прекрасно знаем. Мы не хотим повторения того, чтобы они нам навязывали свою волю там, и так далее. Конечно, мы объединились только же для этой цели. Мы не хотим существования больше этого русского государства. Мы, на наших глазах произошли и Первая, и Вторая чеченские войны. Мы видели, как они в средствах массовой информации просто расчеловечили их. Мы же это все прекрасно наблюдали. Я помню еще тот период, когда мы зерном там, и другими и продовольствием, своими материалами помогали Чеченской Республике, когда они независимость получили. Наши ребята приезжали туда. И в любом случае, уже завершая, я скажу, вот эти вот 10 миллиардов, которые, да, не на пропаганду должны уйти. Они должны уйти на формирование наших вооруженных частей и сил. Как мы можем войти в свои республики, когда, вот, например, против нас, против 200 человек там, с чем-то, которые воюют в Украине, за Украину, в вооруженных силах Украины, стоят 3000 человек, силовиков нашей республики. Конечно, мы должны заняться формированием только своих частей, чтобы зайти и все это зачистить и от русских оккупантов, и от тех манкуртов, которые предали наш народ. Мы все это прекрасно понимаем. И здесь в этом было, но я просто убрал отсюда, чтобы в более мягкой форме был мой доклад. Но в любом случае, я знаю одно, что мы все должны быть свободны. Мы все должны создать свои независимые государства. Мы все должны создать такое государство, чтобы оно было не коррупция. Понимаете? Потому что я работал чиновником высокого ранга всей республики, я видел, как это все, откаты все эти идут, в какой пропорции идут. Я только сумел продержаться там 2 года. 2 года. И больше не сумел, потому что человек, который меня там поддерживал, он ушел, и пришлось мне тоже уйти. Потому что уже
носить там в сумке в Москву эти деньги, там, я просто уже, мое внутреннее состояние было не способно это делать. Поэтому я считаю, что такие форумы, как вот, которые сейчас происходят, да, такие руководители, как Олег Магарецкий и другие ребята, которые сотрудничают с ним, я прошу прощения, я инсульт перенес, просто у меня разговор такой. Они должны понимать, что они предтеча новых международных организаций, таких как ООН и Евросоюз. Эти ребята, вот, как это говорится по-английски, Bull of Steels, да? Со говорят, да? Но поэтому за ними будущее, и за нами тоже будущее. И мы должны понимать, что наступит тот момент, когда мы просто встретимся уже как победители, как главы или там занимающие высокие посты в своих новых государствах. И мы будем просто праздновать нашу победу. Я думаю, что это время очень скоро наступит. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое. Наш следующий спикер Нафис Кашапов, заместитель премьер-министра правительства независимого Татарстана в изгнании. Прошу, Нафис. Благодарю, спасибо за приглашение. Что я хочу сказать? Команда Ходорковского и команда Навального призвали банформированный Кремль поддержать Путина, полощив ФСБ, который в сегодняшний день воюет против Украины. Фактически действительно есть, полощив фашисты. Они организуют как СМЕРШ. Если не стреляют, не воюют, они, короче, убивают по техническим командованиям. Как было в Великой Отечественной войне, так же и сегодняшний день. Еще Ходорковский конкретно заявил, повторно, я готов против Чечни еще раз идти. Вот он, короче, конкретно показывает имперское лицо. Сегодняшний день Китай захватывает конкретно экономику России, Сибирь. Полностью, короче, заходит территорию. Сегодняшний день у Китая очень сильная проблема водой. Через 2-3 года у них будет такой проблема, потому что они сейчас думают, двумя путями Путина задавить, поставить на колени, а когда человек опущенный, он на все готов, он все отдает. Не только вода, короче, тем более 50 лет назад, когда мне 15-16 лет было, старшего возраста мои татары говорили конкретно. Китай рисует желтым своей территории пол России. Вот навалисты Ходорковские, пусть воюют, короче, с ними, чем поддержать путинский режим. Фактически Китай в 1969 году напал, во время Советского Союза в 1969 году напал. Они хотели попытку захватить территории Советского Союза. Сегодняшний день экономика, короче, Китая работает в пользу России. Чем больше, короче, помогает Россию газом, нефтью, короче, древесину покупает и оружие отправляет. Скрыто, короче, это сильнейший удар для Украины. Вот, например, команда Навального занимается ловлей олигархов, военных там, короче, разоблачает. Война началась. Они должны молчать. Пусть воруют миллиардами, триллионами. Чем меньше денег, тем лучше. Для поражения России, для победы Украины. Но Китай конкретно, они насильны, короче, потому что в Сибири, короче, все есть, все богатство. Как Аэропромский, короче, лидер сказал, все Менделеевы конкретно. Что я хочу сказать? Команда, которые путинисты, путинские команды, я говорю путинисты, они говорят, Путин фашист, Путин так, они тоже такие же имперцы, как Путин. Пугает, короче, европейские страны. Вот националисты придут к власти,
Они захватят, они, короче, будут распространять, не будут контролируемы атомные, короче, бомбы, химическое оружие, там тут, короче, слух распространять. Фактически это сказка. Мы с братом Рафиской Шаповым сколько раз обсуждали, мы контролируем. Национальные республики, лидеров национальных политических партий и государств Кавказа, Сибири, короче, мы уже 35-й год в политике. Фактически ни одного человека нет, что, короче, заявил, дайте нам оружие. Их хлам, мусор не нужен национальным республикам. Потому что многомиллиарды, короче, денег требует. Сохранить, содержать людей, тем более, короче, где ядерный, короче, особый, короче, подход нужен. Пусть, короче, здесь, в связи с этим случаем, нам, национальным республикам, от которых, короче, мы форум, короче, встречаемся, надо вести работу, отказаться от ядерных бомб. Но усилить ПВО, потому что Китай конкретно нацелен на Россию. Он не упустит, потому что экономическое положение сильно падает, ухудшается у Китая. И со всеми народами, со всеми национальными республиками, которые за рубежом живут, которые стран СНГ, территории России и через интернет, надо информационной политикой вести, дать информацию, то, что творится на территории Украины, то, что рушит, убивает, уничтожает, потому что российская пропаганда, фашистский режим, органов ФСБ, генералы сильнее работают, чем западные страны. Потому что начиная с 2017 года захватили службу. И по всем западным странам органов ФСБ везде всюду, как экономические, как дипломатические, международных организаций, они везде всюду агентов, кажется, закинули, и свои ФСБ же тоже работу ведет. Вот, например, даже Меркель, она бывшая работница комсомолка, это тоже конкретно, ясно, она КГБ, раз работала раньше. Сейчас хорошо, если она поняла, то, что с Путиным она загорела ясным пламенем. Ладно, Шевелев отошел, отказался, встретился с Зеленским. Это признание, то, что с не Путиным, а с Украиной. Здесь надо информационную войну всем народам, все национальности, надо дружно вести, разгромить, уничтожить этот фашистский кремлевский режим. Это есть действительно план формирования Кремля. И одно только могу сказать, Татарстан в свое время 3 миллиарда долларов, ведь эти время, коммунистическое время, до развала, 3 миллиарда долларов стоимости, короче, нефть отдала Советскому Союзу. Это бешеные деньги. У нас и газ есть, электростанции есть, у нас сельхоз мощный, даже до сих пор очень мощный. В Башкирии тоже дали время, короче, промышленность не упал, сельхоз тоже не упал. Здесь во время, короче, развала Советского Союза, в республике, короче, экономика очень сильно пострадала, потеряли, короче, возможность. Благодарю за внимание, спасибо огромное. Слава Украине! Победа за нами! Героям слава! Спасибо большое, Рафис. Наш на этой панели последний спикер Владимир Живица, спикер Владислав Живица, спикер Смоленской Республики, спикер Центра Смоленской Республики онлайн. Прошу. Все хорошо, видим, слышим. Так, говорите, пожалуйста. Все прекрасно, все прекрасно. Мы вас видим, вас видим, вас видим.
Пока связь проверяет, я хочу сказать, что, пожалуйста, готовьте вопросы нашим уважаемым спикерам, и после этой панели мы подпишем очень важный документ, прокламацию о добрососедстве. Как, есть связь? Да, пожалуйста. Спасибо огромное, Владислав, спасибо большое. Итак, вопросы из зала, прошу. Спасибо. Вопросы, прошу, если есть вопросы нашим спикерам. Прошу. Вопрос к представителю Сибири. Вы нашу Бурятскую и Иркутскую область оккупировали, вы нам не вернете? Я лично не оккупировал Бурятскую область. Ну вот на карте, по крайней мере, в составе. Да, понятно. Разберемся. Ясно, да. На самом... Я потом. Спасибо за вопрос, на самом деле. Тоже представитель Сибири. Вопрос такой.
Я из Беларуси, но выросла в Челябинской области, и у меня представление, что 100 миллионов русских мы не насчитаем, если Башкортостан, Татарстан отделяется Сибирь. Ну, Урал не знаю, как мы, ну, понятно, что он не сможет остаться, да, Урал получше военно-промышленный комплекс, там ракетные центры, значит, и Дальний Восток. А откуда 100 миллионов? Где 100 миллионов? Это как представители Башкортостана, а представители Сибири, считаете ли вы, что русских останется 100 миллионов в этом случае? Спасибо за вопрос. Я вообще говорю, что сегодня, на данный момент, по переписи, их примерно 100 миллионов. То есть с ними невозможно не считаться. Они есть, и их очень много. Я сам не люблю русских. Я с удовольствием бы, я почему предлагаю создать Русскую Республику? Чтобы мои русские шовинисты, которые выступают против башкирского языка, которые выступают за то, чтобы переименовать Республику Башкортостан в Уфимскую губернию, все вот эти вот шовинисты, чтобы они уехали из моей республики, и чтобы им было куда ехать. Пока такой республики не будет, им некуда будет ехать, и они будут держаться за всю Россию, в том числе и за Башкортостан тоже. Передаю. Ну вот смотрите, за Уралом, кстати, не 100 миллионов вообще населения, а около 30. Вот если вот так вот посмотреть, вот так скажем, да, вот вся территория, это примерно 30 миллионов, остальные 110 вот здесь проживают. И что хочу сказать, Сибирь – такая территория, где из этих 30 миллионов люди все так называемые русские. Потому что к русским сейчас можно причислить тех же поляков, литовцев, латышей, белорусов, кстати, которые там остались со времен еще до советского времени, со времен еще и каторги царской. То есть это вообще вот это место, да, территория, вообще вся вот эта Сибирь, она очень многонациональная. Там, если люди говорят на русском языке, если славянского профиля лицо, это значит, что он обязательно русский. Украинцев, кстати, у нас тоже очень много. Причем и на Дальнем Востоке еще даже больше, наверное, чем вот в Новосибирской области. Вот, поэтому тут нельзя сказать, что все они русские. Понимаете? И еще один важный момент, кстати, раз уж про это мы начали говорить, я хотел в докладе про это сказать, про те риски, которые сейчас, на мой взгляд, существуют, стали появляться, особенно после поездки диктатора Путина в Китай, стало ясно, что Китай сейчас, он действительно смотрит на вот этого вот человечка из Москвы, ну, достаточно свысока. И он будет использовать все возможности для того, чтобы выкачивать из России, из Сибири в частности, максимальные ресурсы за бесплатно. А этот вот кремлевский, извините меня, карань, да, я так скажу, будет скакать и делать то, что ему скажут, потому что у него нет другого выхода, как получать какие-то деньги, какую-то поддержку со стороны Китая. Но Китай ему ни в коем случае, мне кажется, сейчас уже не разрешит применить ядерное оружие. Потому что Китай прекрасно понимает, что ответ прилетит по территории той же Сибири, а Китай планирует сейчас захватить себе эту Сибирь. И он не хочет себе грязной Сибири, Китай хочет себе чистую Сибирь. Поэтому они вот будут действовать сейчас в таком тандеме, что этот будет делать то, что ему скажут из Пекина. Понимаете? А это, кстати, очень большой риск для независимости Сибири, для народов Сибири, для вас как соседей, для всех для нас это очень большой риск. Потому что Китай в этом случае может действительно тогда усилиться. Еще год назад я говорил, что вряд ли будет. Но теперь я поменял свое мнение, потому что меняется и мир, меняется обстоятельства. Спасибо. Руслан. Я вот эти вот пугалки Китая, я вообще считаю, что они вообще не обоснованы. Почему? Во-первых, между Китаем и Россией лежит две огромные страны. Первый – это Казахстан, который занимает 10-е место по территории, и Монголия, где живет 4 миллиона человек, и у которых огромные территории. И никто их не захватывает. Китай захватывает экономически. А это зависит от коррумпированных чиновников. Если у вас в Сибири, в будущей Сибири, будут коррумпированные чиновники, которые отдадут все Китаю, тогда да, тогда вы будете под Китаем. Если вы будете выстраивать отношения с Японией, с Южной Кореей, с Западом, то ничего вам не будет грозить. Китай, он не будет нападать. Он захватывает еще экономически. И все, что сейчас он захватит экономически у Путина, это все можно будет потом забрать обратно, так как все это будет незаконно.
Спасибо большое. Я говорю про сегодняшнее время, во-первых, про сегодняшних чиновников, да, про то, что там дальше будет сейчас сложно строить прогнозы, потому что ситуация может меняться очень кардинально, и нужно действовать, естественно, по обстоятельствам. Так, прошу, еще у нас вопросы есть из зала, Олег. Представьтесь, пожалуйста. Вопрос короткий. Представьтесь очень коротко. Игорь Юркевич, представляю Беларусь, Комитет солидарности с Украиной. У меня вопрос к прокламации, к тексту, который я изучал. Со многими говорил в кулуарах, и говорили они, что не хватает внутренней у вас коммуникации для того, чтобы организовывать четко вот какое-то взаимодействие. Да? Я не обнаружил в тексте прокламации каких-то институциональных механизмов улучшения вот, взаимодействия внутри структуры. Да? Уже 11-й форум, как я понимаю. Вот в этом контексте возможно ли внесение каких-то интересных там в этом плане поправок в прокламацию? Олег ответит на это. Да, я прошу прощения, отвечу вместо спикеров. Прокламация направлена не на внутреннюю институализацию работы, а направлена на внешних партнеров, в первую очередь. Поэтому она не имеет в своем тексте, как это осуществить. Это очень важный вопрос, диалог в деталях. И для того, чтобы реализовать то, о чем говорил Янош Бугайский, необходимо менять контекст работы. Мы сейчас работаем как платформа, которая помогает в первый раз услышать. Но для того, чтобы после первого контакта был второй, третий, четвертый, нужна системность, нужна институализация. Надеюсь, мы сможем также запустить и работу в этом направлении. Вот. Я прошу прощения, были другие вопросы. Есть еще вопросы, пожалуйста? Есть вопросы. Хорошо. Имантас Наляnas, ассоциация Литва и Ичкерия. Тут даже не вопрос, а такое очень короткое предложение. Все-таки эту карту надо убрать, или ее надо сильно уточнить, потому что тут даже в множестве есть наползание как бы одних автономий на других, не только автономии, вообще регионов, и непонятно по какому принципу там, кто кому присоединен. Каким образом россиянским государством объявлена Нижегородская область, а Мордовия объявлена Макшанским государством. Суть, что эта карта, она может использоваться нашим общим врагом, регионал, или как ну, сторонники самостоятельности теперешних регионов, что они сами там вроде бы имеют друг на друга агрессивные поползновения, и надо с большей ответственностью подойти к этому вопросу, потому что такая карта, когда висит на всей конференции уже не первый раз, это получается как позиция самого движения. Я прошу прощения, не было вопроса, я тоже быстро отвечу, я не хочу отвечать вместо спикера. Эта карта, как и все другие, это просто вопрос визуализации. Никто не говорит, что границы будут происходить таким путем, но каким-то путем не будут происходить. Какими они будут, конечно, решит международная конференция, по примеру, Берлинской или Венской, или любой другой Ялтинской конференции, где будут решаться границы по построссийских пространстве новых государств, да, потому что есть вопросы, Руслан Габасов прекрасно знает, и на этой карте изображено, что Башкортостан имеет границу общую с Казахстаном. Есть определенно принятые концептуальные решения, что в первую очередь нужно стараться не нарушать административные границы, действующие, да, Российской Федерации не могут стать внешними границами. Но какую бы мы ни создали карту, она не удовлетворит всех. Более того, найдутся люди, которые будут недовольны. Поэтому не воспринимайте это как что-то, как данность, это просто якорь, от которого могут начинаться дискуссии. Более того, одна из тактических целей этой карты – это привлечь внимание. Люди визуалы, и оно работает как мем и тиражируется. Никто не говорит, что построссийское пространство будет выглядеть подобным путем. Спасибо, Олег. Спасибо. Нафис хочет добавить, секунду. Про эту карту начальник ФСБ России заявил, это средства массовой информации на месяц, появился, 2,5 месяца. Начальник ФСБ России про эту карту говорил, попала эта информация в международную организацию средства массовой информации. Они боятся от развала России. Эта карта супер. Олег молодец, правильно сделал.
Правильно начал. Так и надо. Спасибо большое. Если есть вопросы Да, еще. у меня вопрос. Правда, кстати, привлекает внимание. Хорошо. У меня вопрос к Руслану Габасову. Вы сказали вы эту тему затронули про создание национального русского государства для того, чтобы переселять туда тех русских, которые не согласны с независимостью национальных республик. Вам эта идея не напоминает, например, депортацию народов, которые происходят в России? Почему должны выступать на этих площадках? Нормальный журналист, это не журналист, не провокатор. Обычный провокатор. Я говорил о том, что им будет куда уехать. Я никого не собираюсь выселять. Конечно же, это неправильно. Все, кто захотят жить в Республике Башкортостан, они должны просто будут признать Республику Башкортостан независимым государством, дать присягу на верность Конституции и законам Республики Башкортостан и жить себе во благо, считая, что башкиры – это республика, образующий народ, и государственный язык там башкирский. Все, кто с этим не будут не согласны, они могут уехать. Кто согласны, останутся. Все нормально. Спасибо, Руслан. Можно я добавлю? Простите, пожалуйста, я не просто так отсылаю наших зрителей, нашу аудиторию к 1991 году, потому что именно такие провокации, именно такие методички КГБ распространялись в отношении, например, моего президента Звята Камсахурди. Мы все это проходили, и я предупреждаю много раз, изучайте эту историю провокаций КГБ. Я бы еще вопрос добавлю. Вот, например, в принципе, это тождественный ответ на ваш вопрос. Кто не согласен с фашизмом в России, те уезжают сами. Понимаете? Вот те сами уезжают. Раньше в советское время высылали принудительно, была депортация. А сейчас сами уезжают. То есть, в принципе, каждый человек, если с чем-то не согласен, допустим, или не согласен просто жить, допустим, в какой-то, неважно в какой стране, в любой, свободной, но той, которая его не устраивает, он может уехать сам. Вот и все. Это право любого человека. Это право, закрепленное, между прочим, Женевской конвенцией, насколько я помню, право выбирать страну для проживания. Я думаю, что эта дискуссия закрыта. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Есть вопрос, прошу. Если можно вопрос. Меня зовут Шишлин Виталий. Я когда-то был политзаключенным, возможно, был признан одним из первых, кто призвал к свержению Путина вооруженным путем еще в 2012 году. У меня вопрос. Почему здесь, когда рассматривается вопрос о сопротивлении и борьбы и раздела территории, вы уходите от внимания действительно сегодня только затронули китайскую диаспору условно, но у нас же есть еще, когда-то пропала еврейская автономная область, у нас же еще есть почти 10 миллионов иммигрантов, которые живут в Соседней Азии, у нас есть иммигранты с Армении, с Азербайджана. И вот вопрос, почему вы их не задействуете? Это же тоже сила, которую можно применять в борьбе против Путина. Извините, в вашей риторике нету 3 миллионов украинцев, которые проживают. Почему там не формируются батальоны из украинцев по национальности, которые могут взять в руки оружие? Почему вы не обращаете внимания? Это нужно же не только чеченцев смелых, гордых отправлять на бой, но, извините, там есть еще 20 миллионов людей. Почему, да, вот вопрос, почему это не задействуется? Кому вопрос? Я, может, там, прошу прощения, приходится отвечать небольшой ремарк, потому что каждый из представителей представляет свою будущую республику. Отдельная история Башкортостана, отдельная у Раталбеки, отдельная у Сибири, у Татарстана и у Ингрии. И методы, и борьбы, в том числе с привлечением или не привлечением какой-то диаспоры, могут быть свои. Руслан, можешь? Ну, если коротко, я считаю, что, во-первых, чтобы привлекать их, они должны быть против Путина. Здесь многие просто переселенцы из своих уже сегодня свободных независимых государств, такие как Армения, Грузия, про которую, кстати, Таджикистан и так далее. Это первое. Во-вторых, у них уже есть свои государства. И собирать их против Путина, это нужно спрашивать у них, хотят они это или нет. А как не привлекать их, там, силы или как. Но с украинцами, конечно же, все работают. С украинцами. Украинцы с нами работают, мы работаем с ними, мы сотрудничаем с ними.
Я думаю, что здесь... Спасибо, друзья. Мне кажется, что исчерпывающе ответили на вопросы. И я думаю, что наша тема добрососедства сейчас вот закончится подписанием декларации, прокламации о добрососедстве. Я вас уверяю, что люди, которые здесь сидят, понимают, что такое добрососедство. Все понимают, что такое добрососедство, пока не вмешивается Россия со своими спецслужбами и со своими провокациями. Поэтому спасибо огромное за внимание. Я прошу желающих подойти и подписать. Я думаю, что текст вы прочитали. Спасибо большое. И английская версия есть у Януша Бугайски. Тоже можно ознакомиться и подписать. To send the English version. Вообще лучше Путин будет осужден военным трибуналом за военные преступления вместе со всей его хунтой. Свои генералы разговаривают. Надо, чтобы был осужден. Потому что немало генералов, полковников погибли из-за него. Нет, еще бы неплохо было бы поднять вопрос, вот каким образом подобные провокаторы находятся на территории Евросоюза. Можете поднять, сфотографировать, давайте сделаем вместе. Сейчас, чтобы поднять документы. Наверное, колонки подпишут. Да. Пользуясь свободой в Евросоюзе, провокаторы приезжают, называется здесь информация. На здоровье пусть пока. Нет, понимаешь, что дело? Это на здоровье, это слабость европейская. Потому что они, вот эти люди, они знают, что работают спокойно за своими... Приглашаем всех со флагами ваших государств, с подписанными. Отдайте, пожалуйста. Кто есть такое желание, ставить совместно. На совместное фото. Что мы делали без экспресса? Если кто-то желает чуть-чуть присоединиться, ну, давайте вместе скажем, что ПостРоссия или Make Moscovia Small Again. Или Moscovia ЛНДС. Make Moscovia Zero. Да, и германская фаланга. Janusz make an English version of our proclamation of neighborhood. Pilot, please. Олег, я вот так была, не знаешь, что? Или нет, слушай, вот так, вот, стой, погоди, с подписями и... Давай.
Если Януш Бугайский дотронулся до татарстанского флага, все, Татарстан точно будет независим. Это наша тоже нация. Эй, Татарстан. Бурятия это не Северная Амура. Нет, ну давайте без этого. Московского края. Задавший вашу свободу. А что? Еще хотел. Еще. Все. Да? И вообще. Дайте кому-то еще. Я же не смогу. Извините, пожалуйста. Горизонтально. Горизонтально? Да, горизонтально, потому что именно... И у нас еще одна панель. Обрадуюсь. Я понимаю, что все устали, но еще тоже интересные спикеры из Эстонии, из Сибири, из Кубани. Максим. А его? Сейчас. Юрий. Я. Ничего. Поля. Да, и без обид вообще. Ну, я Держимся. А ты нет? Это завтра. Еще одна панель. Да, есть как? Молодец, очень выручал. В смысле, кормил тебя? Не, когда-то. Никак нет. Пошли, что ли? Did the journalist? Yeah. What did he have? I put you down all details, you know. But all the questions did the same. Yeah, без шага. А можно начинать? Да. Так, раз, два, три, внимание. Так, уважаемые коллеги, прошу садиться. 30 секунд. Всем даем, чтобы не сели. Пожалуйста, 30 секунд. Сейчас успокаиваемся и представимся на последнюю заключительную панель. Как говорится, слушали больше, осталось совсем лишь малость. Да. Третья панель, но она, я считаю, достаточно важна, и тема имеет стратегически важнейшее значение для будущего государства российского пространства. Для будущего государства российского пространства. Коллеги, присаживайтесь. Вы нас, пожалуйста, я вас попрошу, нас не задерживайте. Присаживайтесь, настраивайтесь. Все, я считаю, пройдет нормально и увлекательно. Итак, раз, два, три, внимание, начинаем, поехали. Итак, третий раунд – это независимость российских стран, это начало или конец, и рассмотрим мы на примере обретения независимости стран Балтии. Я на правах спикера сначала представлюсь почетный консул Чеченской Республики в Украине, правовед, политический эксперт и одновременно директор Международной ассоциации Институт национальной политики. В настоящей дискуссии у нас, оглашаю состав участников панели. Андрюс Алсманис, президент Института построссийских регионов, член Комитета по иностранным делам и национальной безопасности,
либеральной партии Литвы Оливер Лоды, менеджер, директор Центра Эстонии, бывший член, с нами онлайн Дмитрий Мирополит, Фриз Сибири, свободной Сибири, Кузнецкий регион, как это ушло. Территория, чтобы это было корректно, то есть, понятно. Кузнецкий край, потому что для коренных название Кузбасса, оно скорочено. Название по-фарси не перевело, да, поэтому Кузбасс не называют Кузбассом. Так было попроще. Кузбасс, но по сути это название по проклятию, на самом деле, по рисовке. Это как бы некорректно. То есть как я не считаю, Кузнецкий край. Так, теперь коллега, который у нас онлайн, это народный депутат Верховной Рады Украины Дуда. Далее Владимир Сидоров, студент Карловского университета Прага, посол восточной платформы. И Владимир Петров, координатор Балтийской республиканской партии, публицист, диджитал эксперт, свободный эксперт. Я считаю, очень важно у нас спикеры. Ну, смотрите, я выскажу кратко. Дело в том, что мы должны, учитывая опыт обретения независимости стран Балтии, должны экстраполировать и прогнозировать сейчас наиболее вероятный сценарий распада России. Потому что, вот, как мне лично представляется, опыт обретения независимости стран Балтии не сможет быть применим к ряду государств построссийского. Я сейчас выдвину свою точку зрения. Как мне представляется, я уже, кстати, говорил об этом в своем ролике, я прогнозирую распад России по цивилизационной составляющей, то есть на 3 цивилизационных измерения. Восточная часть бывших территорий России, Сибирь, Дальний Восток, оно пойдет под влияние китайской цивилизации. А почему, кстати, я хочу немножко отступить, сказать именно по цивилизационной составляющей, потому что если мы хотим, чтобы эта империя зла распалась и наверняка уже не собралась, чтобы не было такого, наверняка, она должна распасться именно по цивилизационной составляющей. Это самый лучший, я считаю, распад, где нужно, чем нам нужно сосредоточить наши усилия работать. В сферу китайской цивилизации, безусловно, попадет Сибирь, Дальний Восток. Я, кстати, хочу нашим коллегам сообщить, кто этой темой интересуется, в городе Харбин Китай существует музей русской оккупации, и Китай в документах уже фактически официально признает оккупацию Российской империи, части сибирской территории. А остальные государства построссийского пространства, но опять-таки те, которые находятся на востоке и севере, они могут просто попасть под влияние китайской цивилизации. Я с Русланом Габасовым могу частично согласиться, что Китай будет войсками территории захватывать, но он экономически может сделать так, что эти государства, ну, в силу того, что они новые, да, попадут. Потому что, смотрите, геополитика, нужно говорить серьезно открыто, в ней такая система не бывает вакуума. И одно уходит, и другая сила, которую замещает. Потом, что касается таких стран, как Татарстан, Башкортостан, Чеченская республика, и отчасти я как почетный консул тоже могу об этом сказать, и государство Северного Кавказа, где преимущественно религия ислама, они падут под влияние исламской цивилизации, Турции, да, у Турции есть Туран, свой геополитический проект, и Турция, безусловно, поможет этим странам остаются государства, если они, я думаю, будут лучшими нормальными торговыми партнерами и будут замечательно отношения. И другая часть построссийского пространства, конечно же, она войдет в западную цивилизацию. То есть это, безусловно, Республики Беларусь, которая ныне оккупирована, ну, де-факто уже Европейский парламент об этом признал,
Российской Федерации. И вот то, что Ислам Жижица представляет, значит, Координационный центр Смоленской Народной Республики, это тоже очень важно работать над этим направлением. Мы можем отдельно дискутировать. И Германадия, Поморская Республика, да, безусловно, в будущем это будут части именно западной цивилизации. Вот таким образом я просто изложил собственную визию, точку зрения на будущее расклад России. Итак, я передаю свое слово Андреусу Алманису, президенту Института построссийского региона. Вот, может быть, у Андреса, конечно, будет своя какая-то иная точка зрения, отличающаяся от моей. Я буду это только привести. Спасибо. Спасибо. Да, у меня точка зрения на это немножко отличается. Конечно, по этому поводу можно дискутировать, много и надо дискутировать. И как раз именно сейчас я изложу эту точку, но начну себе, о которой я говорю уже не первый раз, но знаете, если хочешь какую-то идею продвигать, постоянно надо об этом говорить. Ну, это не моя идея. Эта идея много где озвучена. Соединенные Штаты, по-моему, в 2021 году уже попробовали частично эту идею воплотить. Я имею в виду Союз демократических государств, ну, не знаю, как они назвали, это был как бы форум. Кстати, Венгрию туда не пригласили, с чем я вполне согласен. Армению пригласили, это между прочим. Вот, на этот форум. И что я имею в виду, это просто создание места Организации Объединенных Наций, ну, которые все согласятся уже абсолютно недействительно, параллельно создать Организацию Объединенных Демократических Наций с возможностью всем нациям туда вступить после того, как они, как сказать, будут соответствовать каким-то критериям. Плюс мотивации попасть в эту организацию очень простые. Это торговля и другие связи. И все. Даже больше на разные. Ну, это просто идея, но это не моя, да, как сказать, я думаю, это, по-моему, к этому идем все-таки. А вот по поводу попадания в разные культурные, цивилизационные, скажем, регионы, если можно так выразить. И я думаю, в первую очередь, ну, конечно, да, на данный момент может быть трудновато спрашивать, потому что надо, чтобы эти люди еще, ну, очистились, если можно так сказать, приобрели субъектность хоть какую-то. Может быть, все будущие государства захотят в Европу, но не географически, но культурно, цивилизационно. Потому что, я думаю, Европейский Союз гораздо более привлекательный по всем критериям экономической, культурной и моральной, по каким-то хочешь по сравнению с Китаем. Ну, я так думаю. Так что Европейский Союз от Атлантического океана до Тихого океана, юг до Центральной Азии, до Северной Африки 2050. Такая визия. Это визия. Но Александр Македонский, конечно, он был завоевателем, но он был не только тупым завоевателем, он нес идею Европы. Можно с ней согласиться, не согласиться, конечно, тут, ну, как сказать, анахронически немножко выглядит, но тем не менее он нес эту идею, он, ну, сколько ему удалось воплотиться, не знаю, не надо бояться перейти какие-то там географические, потому что Европа это не географические понятия, это культурные, исторические, моральные понятия, я так думаю. Ну, можно с этим поспорить. Если обратно к нашей теме, ну, тема панели это практика, хорошая практика Литвы, конкретно других балтийских государств, может быть, других. Ну, здесь я не буду много говорить. Конечно, практика есть и хорошая, и плохая, и из плохой практики обязательно надо. Как сказать, лучше учиться на чужих ошибках. Это и приватизация, и, допустим, и иллюстрация, которая так и не произошла нормально в Литве. Вот на этих ошибках обязательно учиться. Можно даже список ошибок составить. Но на самом деле каждый учится на своих ошибках. Вот. И
Уже не один спикер говорил об этом, что обязательно составит конкретный план насчет будущей деколонизации России. Конечно, на данный момент большинство политиков боятся об этом говорить, но уже подошел момент этот план конкретно не только создать, но начинать воплощать. На данный момент силы, которые имеют право решения на Западе и на всем демократическом мире, конечно, такого плана пока не будут составлять. Этот план будет составлен только тогда, когда придет, как сказать, очень-очень горячее до заднего места дела. Может быть, только тогда будет создан. На данный момент пока нет. Я очень бы хотел, чтобы это было неправда, но думаю, что так будет. Конечно, надо этого избежать и работать, чтобы был составлен этот план, и не только составлен, но и воплощен. Кто будет создавать будущее государство, кто будут гражданами? Это те самые люди, которые там живут, которые подвержены кремлевской пропаганде, которые идут убивать в Украину людей, которых они вообще никогда в жизни не видели, которые поддерживают это. Эти люди, других людей нет. Вот эти люди будут создавать. И что с ними делать? То же самое, что делали с немцами после фашистской Германии. Ну, как-то там трудно, конечно, как вся денацификация происходила. Первое поколение вообще не признавало ничего, только второе, третье начало признавать. На данный момент и будет еще труднее. Но другого выхода нет. Если сейчас не победим этого монстра, он опять возвратится, или даже в нынешнем виде начнет вторую, третью, четвертую агрессию, и конца не будет. Неясно даже, какие последствия будут. Так, лучше не ждать второй, третий, четвертой агрессии, лучше сейчас справиться. Но я очень боюсь, что пойдем по второму, по третьему кругу. Чего очень не хочется, но чтобы избежать этого, надо об этом говорить. Как людей изменить? В первую очередь, это очень просто. Отключите телевизор. И в течение нескольких месяцев мозги промываются, очищаются. Не до конца, конечно. Но это очень хорошо действует. Ну, вместо одного телевизора, конечно, другой включить, но хотя бы выключить это. И хватит 2-3 месяцев, ну, я, может быть, так утрирую немножко, но точно большинство людей не хотят думать там, о политике, ничего, это нормально. Каждый он озабочен своей жизнью, своей семьей, жизнью своей семьи, своих близких. А там всякая пропаганда, сегодня одна пропаганда, другая, завтра другая пропаганда, это не трудно поменять, я так думаю. Но трудно, конечно. Андрес, спасибо за ваше выступление. Я, пожалуй, как-то кратко хочу немножко, скажем так, все-таки на основе наших геополитических реалий если позволите, среди в том плане, вот просто приведу конкретный пример. Самая сильная армия в Европе – это украинская армия. Безусловно, это факт доказан. То есть украинская армия уже все уничтожала стратегические бомбардировщики и системы горизонтального действия. Ну, то, что уже по доктрине агрессор может применять, то есть Москва, ядерное оружие в таком случае. Все, то есть, Украина совершила революцию в военной истории, не имея своего собственного флота, уничтожила флот агрессоров в Черном море, фактически больше половины флота. Впервые история, наверное. Да. Так, вот, смотрите, я к чему. На днях состоится юбилейный 75-летний, точнее, юбилейный саммит НАТО по случаю 70-летия Североатлантического альянса. Ну, слушайте, Украина – это часть западной цивилизации, такая же, как Латвия, Польша, Чехия и Словакия. И даже при таком военно-политическом раскладе, который сейчас имеет место быть, Украину в НАТО не пригласят, а хотя должны по всем канонам Украину пригласить НАТО. По всем канонам. Это первый факт. Второй факт – это общность языков, веры и культуры, которая поможет интегрировать страны построссийского пространства. Ну, например,
Турции и, допустим, Татарстана. Немножечко похожий язык, общая вера, общая в чем-то там культура, определенные традиции и так далее. И вот на базе вот этих культурных ценностей Турция будет потом вынуждена будет помогать Татарстану. Так же, как вот там Польша, Чехия, ну, а Чехословакия помогает, оказывает поддержку, помощь Украине. Потому что у нас, скажем так, часть западной цивилизации, и один из лидеров центров славянского мира, да, там, конечно же, наши славянские страны такие уже помогают. То есть, смотрите, вопрос в чем заключается? В том, что, к причайшему сожалению, в нынешней администрации Соединенных Штатов Америки нет надлежащей политической воли, которая помогла исполнять устав Организации Объединенных Наций и устав НАТО, в частности, политику открытых дверей. Мы видим, что, к величайшему сожалению, что если там проявлена какая-то некомпетентность, а где политика, как я говорю, никогда в жизни не бывает вакуума, то другие страны начинают, собственно говоря, своей активностью, которые более сильные игроки, исполнять. Вот, например, смотрите, сейчас политика, той же самой Турции, внешняя политика, на Ближнем Востоке, она значительно сильнее, чем политика Евросоюза, НАТО вместе. То есть Турция более активная. Вот, это к чему надо готовиться. Так, уважаемые коллеги, я буду, наверное, скорее всего, чередовать спикера офлайн и спикер онлайн. И поэтому я предлагаю сейчас приглашать к выступлению Олега Дурду, народного депутата Верховной Рады Украины. Добрый день. Да, я слышно, да, может начинать. И потенциал и
на то, что давайте возьмем, например, если все представители, когда есть все училось, есть так называемый старший отдел, школ. Ну, то есть, школ, приходят москвичи,
Ну что, свои Большое вам спасибо за ваше выступление. Пан Олег, большое вам спасибо за ваше выступление. Пожалуй, с всеми вашими тезисами вполне можно согласиться, они абсолютно обоснованы. Также отдельно вам спасибо за добрую весть, что вот МИД агрессора очень большое внимание нам уделил. Я считаю, что это лучшая и реклама, с одной стороны, и с другой оценка именно эффективности деятельности нашего форума. Потому что у нас форум направлен как раз именно в поражение центра этого зла, русского империализма. Пожалуйста. Безусловно, да, я с вами абсолютно согласен. И кроме того, вот тоже обратить внимание, сколько уже проходит форумов, ну, так называемой российской оппозиции здесь в странах Европейского Союза, и редко кто из них вообще кому-то неприятельская пропаганда уделяет внимание. Тут действительно именно нашему форуму, если уделяется такое внимание, то это как раз и проецируется, и это действительно реально показывает страх на агрессора, потому что их самый больной страх – это потерять заинтересованность населения, то, которое проживает сейчас на территории нынешней России, именно участвовать вот в этом в их преступном безумном имперском проекте. Такие дела. Вот, уважаемые коллеги, так, я передаю слово участнику флайна, который у нас присутствует, Оливер Лоуэ. Так, мистер Оливер, пожалуйста, вам микрофон. Спасибо, пан Олег, еще раз за ваше выступление. Thank you very much. I would like to start by recalling that today, June 14th, is also a day of commemoration in Estonia. We are basically exposed to the same kind of deportation on the same day, and it's also a commemorating day today in Estonia as in Lithuania. So our solidarity with all the Lithuanians here. And also, I think this is just a reminder that we Baltic states do not share only this beautiful Baltic Sea, but also many sad chapters in history, and usually, if not always, they have something to do with this Eastern imperial neighborhood. So, the topic of this discussion, as understood, had to do something about the lessons of the Baltic states, and especially the first years of independence, and whether there is something that Russia's indigenous peoples, national movements, regional movements can learn from. So I would like to touch on that briefly, but I think the main learning, or lesson actually, from the success of the Baltic states has not so much to do with what we did during the first years after regaining independence, but much more about the preparation that led to it. In 1991, we were prepared for independence intellectually, politically,
And we also started to think about how to build our economy, though that ended up very challenging in the 90s. But what did this preparation mean? It also had several stages before that. So, of course, during the 4 or 5 years before we regained independence, there was a very strong national movement which had a very broad base. It engaged the majority, the vast majority of ethnic Estonians in Estonia, and I believe also ethnic Latvians in Latvia and ethnic Lithuanians in Lithuania. There were more diverse views among the ethnic Russians, but basically our indigenous peoples were really supporting politicians who were advocating for regaining independence. That is very important, I think, also for your movements, that it is one thing to declare and proclaim Pskov Republic or Smolensk Republic or whatever. It sounds good, it can even look good on the map, but is there actually a plan, a way how to eventually get a broad base of support for that? In the Baltic states, we managed that, so that maybe there's something to learn from that. But the preparation for regaining independence started actually way before that. And here I would like to highlight the role of Estonian diasporas in the West during this almost half a century of Soviet occupation. Right after tens of thousands of Estonians were forced to flee the returning Soviet occupants in 1944. So quite sizable diasporas of Estonians were formed in Sweden, Canada, the USA, Australia, and many other countries. Right after they found their new homelands, they started organizing. They were self-organizing. They built their local, national, and also a global association. It was quite an intricate, well thought through system, which on a global level was headed by the Estonian World Council, then which was an umbrella organization with national diaspora associations as its members, like for example the Estonian Central Council in Canada and the American Estonian National Congress Council. And this was a system that was set up already in late 40s and early 50s to work on advocacy in order to regain independence. And for 45 or more years, this system kept this flame of freedom alive and burning. At the time when in occupied, as it was called, Soviet Estonia, any kind of political activity like that was impossible and would have led straight to Gulag. So the diaspora, what did they do? They, of course, it was a way to keep their own ethnic, cultural identity, to meet, to live as a community, support each other. But a big part of their work was international advocacy. They ended up having access to the most important and powerful capitals in the West. They had access to the White House. They had access to all the power centers in the countries where they lived. In cooperation with the Latvians and Lithuanians. So this was also a great example of Baltic solidarity, which eventually I think was very impactful because decisions of these Western capitals, also the non-recognition policy by the US, which was consistent, played a key role, I think, in the way we regained independence and how we were able to move after that. Really, in a way, it's a beautiful success story of this Estonian national movement. You know, the role of the diaspora in the West, and I'm personally very thankful for their efforts. Of course, when Perestroika came and it was possible to have some kind of political activity in Estonia, then gradually the focus of this national movement went from the West to proper Estonian homeland. But I believe this diaspora role was really critical. Now I would like to
turn and come to our day and age and raise a question about the role of the diasporas of Russia's indigenous peoples and the national movements that exist. Of course, here we see representatives of national movements, national leaders, possibly. But my overall experience and especially concerning our kindred Finno-Ugric peoples from Russia, like the Komis, Maris, Udmurts, has been that even though they have quite sizable diasporas in the West, for example, in Estonia, Finland, other countries, there are many people from the younger generation, well-educated, smart, also quite critical about Russia and the Putin system. Still, I do not see really any significant self-organization by them, even though technically the possibilities are there. Most of those people, they know each other. They could self-organize if they wanted to. But mostly, with some exceptions, and maybe the one exception from the Finno-Ugric world would be the Erisia national movement, but most others have not really done it. Why is that the case? Why is it so difficult for them to somehow start in the diasporas and in the West, where it is possible to engage in political activities, to build some kind of a national movement? I'm not even saying that it has to be a national movement with the goal of creating independent states. Some kind of community. It's maybe a longer discussion for which we don't have time, but I can just point out two manifestations of this situation on a kind of a psychological level. It's first of all, it's pessimism. Some of the smartest people from these Finno-Ugric circles are very pessimistic about the future of their peoples as peoples. They don't think that, some of them actually think that the future of their peoples is kind of like, the people's almost like buried. And some will say that, well, whatever I do or we do makes no difference. So there's this pessimism. And secondly, there's fear. There is fear even in the so-called free West, in countries like Estonia, for our diaspora of Russia's Finno-Ugric peoples to speak out explicitly and clearly against the war in Ukraine, against this regime, this colonial regime that is oppressing their peoples. And instead, they often, I'm generalizing, so there are exceptions, but the general pattern is that they prefer to live in this kind of a gray space, not really choosing one side or the other, trying to enjoy the best of the both worlds, best of the Western worlds, while having access to their homeland, to their families, and their home regions. As actually my fellow countryman Arūnas was saying, appreciating the fact that they have this Russian passport that allows them to go. And this, I would say, is a dominant pattern, and I see it actually quite problematic, because what it means and what it leads to is that these people who in this free Western world could actually make critical statements towards the regime, could call on their fellow countrymen and not to join this war of aggression. They keep their mouths shut. Publicly, they keep their mouths shut. I don't know what they do privately, but they are publicly keeping low profile, and this is problematic. And this raises actually also some skepticism in me about what are the prospects of eventually broadening the base of these national movements if there is kind of a double curse of pessimism and fear. So I really hope that there will be a way to address this, and I would also actually like my own state and Western states in general to also not just accept this kind of pessimism and fear, not to feed it, not to support it, but maybe share stories like the one that I was telling you about the role of the Estonian diaspora during the Cold War. Show how it is possible from the diaspora to actually have a critical impact on the future of your people. Of course, history doesn't repeat itself, situations are different. As Ambassador Peter was saying, we Estonians were on a mission to regain independence, whereas for most
Russia's indigenous peoples. It's about possibly gaining it for the first time. But still, I think history in this case serves a useful and inspiring story, and I would like also my state to Estonia to remind Russia's indigenous peoples living in Estonia of these stories. Thank you. Thank you very much, Mr. Oliver. I think what you as currently academic lections, your topics, yes, I agree with your topics, and I think what Estonia is an example for the new country post-Russian space. Так, уважаемые коллеги, немножко будем сейчас работать ускоренно, и я передаю слово нашему следующему спикеру, который онлайн. Это, напомню, Вадим Петров, координатор Балтийской республиканской партии, публицист, который представляет свободный террористы. Вадим, вы на связи? Так, если, уважаемые коллеги, если Вадима на связи нет, давайте попробуем. Сейчас, секундочку. Вы появился? Так. Вадим Петров, вы на связи? Вадим Петров. Спросите, Вадим Сидоров есть? Так, Вадим Сидоров, вы на связи? Ответьте, пожалуйста. Вадим Сидоров, пожалуйста, ответьте. Вы на связи? Да. Все. Хорошо, Вадим Сидоров, вы тогда будете вместо Вадима Петрова, потому что пока он там настраивается. Да, слушаем вас, пожалуйста. Мы вас тут прекрасно, замечательно слушаем. Сейчас. Слышим, все в порядке. Да, все, Вадим, пожалуйста, можете начинать. В итоге и здесь объясняется, именно понимание этого объясняется способностью белорусским самоудержением, для которого
в Вильнюсе, национальности, он будет перед белорусской диаспорой и говорить именно об этом. То есть о том, что судьба Беларуси безразрывно связана с судьбой большой Восточной Европы. Может быть, и дальше. Тема хорошо, что для балтийских стран они на носителей и в итоге создают во-первых, такого государства он против Украины, скажем, чем москвичей, да? Но через политику это нас скажем, возникнет
Думаю, что это произойдет так же, как странно. Событий, чем народное население Российской Федерации, называемые демократические, которые даже если отталкиваются, например, от татарского народа, это подразделение языка практически на 25%, то есть на четверть, за 10 лет. И эти процессы оборот. Поэтому, во-первых, деятельность соответствующих национальных движений, я сразу говорю, что там, где речь идет о создании язычного государства, несколько иная ситуация, рассматривают другие модели, не надо тоже, потому что дальше есть еще, скажем так, океанский, еще после. Спасибо. Так, я передаю слово Дмитрию Миропольцеву. Дмитрий, пожалуйста. Прежде всего, мне хотелось высказать совсем не дежурную, а действительно личную благодарность принимающей стороне. Почему? Потому что у меня по крови, по генеалогии существенный вес имеет именно литовская кровь, но это в семье такая запретная часть, то есть это именно не по паспорту отец, да, а который по крови. И для меня было как бы в какое-то время невозможно здесь приехать. То есть я впервые в Литве, как бы это очень всему на самом деле. Второй момент. Важный действительно вопрос. Вот Литва смогла, сможет ли Россия? Если ставить вопрос так, Россия никогда не захочет и не сможет. Естественно, Россия вкладывает все в то, чтобы не допустить именно развал, уничтожения империи. То есть она вкладывается в альтернативные проекты сохранения империи. Она отвлекает внимание на прекрасную Россию будущего. То есть важно, чтобы Россия сохранилась. То есть будет ли это открытая Россия, да, свободная Россия. То есть в конечном итоге остается все равно Россия, и это всех устраивает. Поэтому бизнес крупный устраивает, Запад в какой-то степени действительно устраивает, который не хочет менять, да, глобально ничего, и понятный Путин, как бы хоть и страшный, но он понятен, по крайней мере.
Поэтому такое внимание к нам, когда мы действительно пытаемся выбить табуретку полностью, да, то есть лишить возможности просто перекрасить эту клетку, да, покрасить руку, губы в очередной раз. Значит, сможет ли в таком случае не Россия, а отдельные регионы, да, то есть в данном случае понятно, что у национальных регионов шансов гораздо больше, где национальная идентичность, а Кузбасс, ну, правильно говорить, именно все-таки Кузнецкий край, потому что Кузбасс – это название по ресурсу, и оно категорически неприемлемо местными коренными, поскольку они от этих ресурсов практически ничего не видят на самом деле. Поэтому вот смогут ли повторить именно регионы, именно те, которые не имеют национальных образований вот на данной карте, да, то есть у них нет этих границ. Ну, так получилось, в СССР так делили, то есть там есть национальные меньшинства, они в таком небольшом весе, и вот они как бы вот их отделили, в данном случае определили в Соединенных Штатах, там, допустим, Сибирь. Ну, это условность. Действительно, смогут или нет, зависеть будет, естественно, от внешних и внутренних факторов, от множества, да, и прежде всего проблема на данный момент в том, что их особо никто не исследует, не ранжирует, не систематизирует. То есть как сделать? Естественно, в итоге не переводит на код дорожной карты, да? Некой универсальной дорожной карты того, как не пропустить этот момент перехода, да? То есть не совсем же не знаем, какое событие потом, может, мы пропускаем в очередной раз, да? То есть там Пригожинский клуб, там еще какие-то события. То есть дорожная карта, она, по крайней мере, выдала вот эти моменты ответа на вопрос, когда, как, то есть вот эти все тезисы X, то есть территория будет свободной, они замечательны на самом деле, но с точки зрения реалистичности, с точки зрения разрыва между декларируемым и реальным, на мой взгляд, важно понимание будет, но когда, да, и как она будет свободной, потому что без ответа самим себе на эти вопросы все получается как у классика, да, вот только жить в эту пору прекрасно уже не придется ни мне, ни тебе, по сути. Именно я был очень рад, когда была озвучена тема именно дорожной карты, потому что у меня в набросках очень много проектов на самом деле, про то, что должна быть создана дорожная карта, именно вот выявление этих факторов и в дальнейшем, собственно, функционального наполнения деятельности проекта, да, между мероприятиями. О том, как можно пытаться на эти факторы влиять, то есть сначала их оценить, а потом, собственно, и воздействовать. Потому что иначе ждать как бы можно до бесконечности, когда это событие произойдет, а может быть, на самом деле совсем не то целевое событие. То есть понятно, что сейчас может быть событием это вот смерть Путина, да? Но совсем не очевидно на самом деле, почему, на мой взгляд, и все ставки делают на это, я пытаюсь поправить всегда, потому что совсем не очевидно, что следующий после Путина будет лучше, да? То есть, а может после Путина Путин покажется еще белой полосой вполне, при Луговом, при Пригожине, да? То есть велика вероятность, что там гораздо больше империи, и у него тоже будет как бы поддержка. Вот. Еще такой момент, тоже хотел обратить внимание, это все-таки именно переход от декларации к функциональности, да, и тезисно именно пожелание все-таки какое, да, что не нужно именно перекрашивать, пытаться цель, да, то есть называть ее какими-то другими именами, там, прекрасная цель будущего, там, еще как-то. То есть от этого, по сути, ничего не меняется на самом деле. Вот. Пару слов все-таки тогда, скоро по времени не успеваем, да, к региону. То есть чем известен Кузбасс? Тем, что он, с одной стороны, имел колоссальный протестный потенциал в 90-е, да, то есть там были шахтерские бунты, то есть он имел отношение прямое к уничтожению СССР, но он, в отличие от национальных республик, разменял этот потенциал на сказки о стабильности. То есть не на стабильность, да, то, естественно, когда выбор между свободой и стабильностью, субъект не получает ни того, ни другого. Кузбасс – это классический пример, когда он не получил ни того, ни другого на самом деле. Да? То есть в итоге бунты привели к тому, что
определенные социальные гарантии региону были даны, но потихоньку в настоящий момент они все забираются, отнимаются. Но период стабильности обошелся тем, что политическое поле было полностью в регионе выжжено еще до того, как это стало трендом по всей России. То есть у нас были нападения организованные на активистов, поджоги имущества. То есть это все происходило за карательная психиатрия очень развита была, то есть задолго до того, как это стало тенденцией в России. Это в России уже позже к этому пришла остальная. В Кузбассе это было всегда, но тем не менее все-таки эти вспышки периодически продолжались. О них мало кто знает, на самом деле уже все это сгладилось. В 2010 году, после трагедии на шахте Распадской, была перегорожена железнодорожная трасса, 13 ОМОНовцев получили ранения, то есть разгон, лично Путин прилетел в регион с этим разбираться. Ценой в итоге всего этого оказалось то, что большая часть угольных предприятий ушла к Абрамовичу, то есть и началась открытая угледобыча. Остальные протесты более-менее известные. Как только народ выдвигал политические требования, они все-таки выполнялись. То есть, но постепенно, тем не менее, вот это давление создало то, что в регионе практически либо был уничтожен протестное настроение, либо они как бы кто-то уехал, да, кто-то за это время умер. Тем не менее, потенциал данный у региона есть, и не очень важную роль в этом имеет внешние факторы. Когда говорилось о том, что действительно коллегами, что все просто на самом деле достаточно перекрыть ресурсы. То есть все финансируется за счет того, что продолжается экспорт ресурсов, да, Запад закрывает глаза на серый экспорт и так далее. Важно, и было упомянуто почему-то только нефть, газ и как бы все. Да. Вот уголь на самом деле здесь такой более важный ресурс. Почему? Потому что непосредственно перекрытие по нефти не создает, оно глобально создает проблемы по наличию ресурса, но по углю одновременно Кузбасс – это диверсифицированный регион, который полностью завязан на угле. Создание проблемы по экспорту угля одновременно создает огромную проблему в целом еще, именно в конкретном регионе. Это уважаемые коллеги, уважаемый Дмитрий, огромнейшее спасибо за ваше выступление. Просто время у нас еще один участник, это Вадим Петров. Если он нас слышит, пожалуйста, отзовитесь. Вадим. Отлично, да, мы тоже вас слышим. Пожалуйста, вам слово выступать. Слышно, еще раз повторю, да? Слышно, видно, слышно, выступать. Наш проект четвертый. Если
стран, сформированы, которые необходимо могут проблемы. Дорогой Вадим, дорогой Вадим, большое спасибо за ваше выступление. Ну и, собственно говоря, на правах модератора я хотел бы закончить эту панель своим кратчайшим выступлением о том, что сейчас для того, чтобы решить все эти проблемы, которые мы здесь обсуждаем, единственное, это нужно, чтобы вооруженные силы Украины, ну и Украина стала производить достаточное количество ракетного вооружения, чтобы бомбить Москву. Почему? Потому что российская, Московская империя – это государство одного города Москвы. И тогда, когда будет разбомблена Москва, ее действительно критическая энергоинфраструктура и так называемые стратегические силы сдерживания, соответственно, придет НАТО и решит все те проблемы, ради которых, для обсуждения которых мы здесь собрались. Слава Украине и слава
свободным народом. В Vilnius, да, в Vilnius побудет, как сказал пророк украинского народа, гораздо больше, чем. Еще внимание, очень коротко, я хочу сказать, вот Вадим Петров, который только сейчас выступил, он дал мне значки со свободным региональным городовцем, и меня очень просил не все сделать, но просто сколько сможет пожертвовать за значок, и эти деньги, это его желание, передам украинским друзьям с целью, ну, там будет небольшая сумма, но как-то помочь украинским детям. Это его желание. Я еще потребую, кто имеет лист бумаги.